and BVLOS compliance. Now, the technical approach comes. The technologies which we have used for making this project are, for flight controlling, we will be using Arduino Pilot, and for onboard computer, we will be working on it for Raspberry Pi 5. And for machine learning, we will be using Yellow Nano. And for obstacle detection, we will be using mobile net and Yellow Nano as mentioned. Now we have used another device, also another technology you can say, that is GNSS, which can be which is not mentioned in the idea, but we have added it externally so that it will be more useful in our way. And for cloud and backend, we have used MQTT broker, that is, in short, it can be called as Mosquito backend. And for simulation and testing, we have used SITL, that is software in the loop. Now, the given flow diagram will show our main objective towards building the idea. So we will start. We will first develop a drone-based system to deliver medical supplies and communication devices. That will be our very first step. Now, after that, we will be planning our mission, that whether where our drone will be exactly going, or the target location where we are targeting to reach out. And after that, we will be using GNSS navigation plus AI-based obstacle detection, which will be detecting all the obstacle comes in that way. Then only we can launch the drone. Now, after launching, if the LORA network fails, we will simply switch it to SIK or radio connection. The radio communication will be directly from LORA. Now, again after that, if our communication losses, then it will continue our mission and return to the cloud. Now, after landing and data sync, it will collect the missing data and redeem data to the live cloud. And after that, the delivery will be payloaded. Now, my teammate Dhriti Ghosh will be explaining from next onwards. Dhriti, over to you. Now that you have seen our technical approach, let's discuss the feasibility of building such a system and the challenges we had to address. Of course, creating a disaster relief drone system is not without difficulties. We have to deal with harsh weather and strong winds, which can impact flight stability. There's also the challenge of limited battery life when carrying heavy payloads, which restricts range and endurance. Another major issue is network failures in disaster zones where LTE or Wi-Fi might not work reliably. Similarly, GPS signals can get weak or completely lost in dense terrain or urban canyons. And finally, high costs can make scaling such a system across the country difficult. But we did not stop at identifying challenges. We worked on practical solutions for each one. For weather, we chose bigger propellers, stronger motors, and a waterproof design to improve stability and resilience. To overcome battery issues, we designed for swappable battery packs, real-time battery monitoring, and optimized flight paths to save power. For network failures, we built in multi-link fallback, meaning the drone can switch from LTE to LORA and even to satellite communication if required. For GPS loss, we use IMU sensors and optical flow navigation, allowing the drone to stay on course even without satellite signals. We also added redundant systems, propeller guards, and even a parachute option for safety in case of hardware failures. And to keep costs manageable, we plan to start with a low-cost demo prototype and scale the system step by step. This shows that not only is our solution technically sound, but it is practical and viable to implement in real disaster situations. And that covers the feasibility and viability of our solution, proving that this idea is not just possible, but practical to implement. Now, to take you through the impact, benefits, and research behind this project, I'd like to invite my teammate Vishal De to continue the presentation. Good afternoon, respected judges. Myself Vishal De from ECE second year. Now that we have seen the feasibility and viability of our solution, let's talk about its impact and benefits. This project is not just about technology, it's about creating real change. For communities, it means
quick access to life-saving supplies during floods, earthquake, and other disaster. For disaster relief teams, it ensures seamless coordination with live tracking and mission planning, saving crucial time. For government agencies and NGOs, it provides a cost-effective and scalable model that can be deployed across the nation. For students and researchers, it becomes a platform for innovation, encouraging the next generation to build on our work. And looking ahead, the same platform can be extended for medical logistics, agriculture, e-commerce, and even defense application. Let's move on to the next slide. Our approach is backed by extensive research. We learned from ArduPilot and PX4 open source framework, adapted ideas from YOLO Nano and MobileNet for obstacle detection, explored MQTT and LoRa SIK protocols for reliable communication. We studied from Zipline and DJI enterprise case studies, practiced mission planning with SITL and gazebo stimulation, adhered to DGCA or FAA drone regulation, and optimized LiPo battery management techniques to improve the endurance. With all this groundwork, we are confident that our solution is practical, scalable, and ready to make a real-world impact. Now, we team MechaMorphs are grateful for your time and attention, and we are happy to answer any question you may have. Thank you. Hello, who is the other judge? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. I am here. Sourav, Please. Chakraborty. Please, sir, continue. You can start the questioning. Okay. Thank you, sir. So, I have mainly two questions. First is that what is the you planned all the things. So, what is the projected hardware cost and time? What is the time frame you need to complete this project? That is not clear from your presentation. What is the hardware cost you need for this? Sir, actually, sir, good afternoon, sir. Myself, Mukherjee from ECE second year. Sir, actually, we have planned all those things that we have been taking off, but we do not actually know about the accurate price. If we go for the estimate price, it costs around 1,000 to 2,000 rupees. Okay, but as per your systems, it is not 1,000 rupees. It is more than at least 20,000 you need, I think. Maybe more Oh, than okay, this. sir. Okay. Yeah, sir. And during presentation, you repeatedly told us that you implemented, you designed, but this is a planning stage and you included all the features. These No, features sir, are we not have just available. Yes, but no, why sir, you are saying that? we have sir just planned it. We haven't made the model yet. We have Yes, just you planned should, all the you things should, we need and all. yes, you should mention that Yes, sir. in Yes, sir. presentation. It was our And fault from our it is side. not it is not very clear how much time you need because you are planning, so your plan should include this much of time you need. But you're Sir, telling that it's a very large job, a full company job. Like if organization does that, it's okay. But being a student and being a small group, how much time you need, and that is not very clear from this presentation. Sir, if you give us the permission to make this project, we will be doing our most capable to complete it as fast as possible. Sir, if you give us, sir, approx it will take 1 to 2 months. Okay. Okay, sir. I have no more questions. Thanks. Okay. So can you just show the first slide? Okay. So your title statement is disaster response drone for remote areas. Now see, drones are all available, is it not? Standard drones of various capacities and various configurations are now available. Even now in the war regions, people are using drone to put a bomb or something. So how much novel is your work actually? Can you tell that?
স্যার অনেক সময় কি হয়, যখন ডিজাস্টার হয় তখন নেটওয়ার্ক প্রপারলি থাকে না। তো এখানে আমরা ওই অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইউজ করছি, লাইক সিক লরা যেটা আমরা মেনশন করলাম। তো ওটা আমার বাকি ড্রোনদের থেকে আমাদের ড্রোনটাকে ইউনিক বানাচ্ছে। মানে এটা অতটা ইনোভেশন এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে তো নেই। তো সেটাই আমাদের সেই দিক থেকে আমাদের প্রজেক্টটা ইনোভেটিভ অনেকটা আমাদের মনে হয়। So only this much, no, not more. Anything more? No, we only this much. Okay. Now, how much is your payload system? We have added GNSS also, sir. Now you are telling the payload delivery. So how much payload you are considering? Sir, the payload which was mentioned earlier, that is, it can take up to, sir, 5 kilograms. That will include, I guess, all the necessary medicines or like small communication devices or anything, food packets, water packets. That's why we have taken only 5 kg of payload. That is, first you have to identify through some camera-based system that where are the requirements. Is it not? Yes, sir, of course. So your drone is also having that camera-based facilities. Yes, sir. It will be also using an AI facility also to locate the accurate location of the position where the this project. No, AI-based It facilities has are an all object right, detection but also. where there are human beings stranded during your flood or something, that you have Yes, to sir. detect first, is it not? Yes, sir. There will be a thermal recognition type system, which it will recognize the person standing in front of it. Actually, in thermal recognition, we can understand it is a living being or a non-living substance. So what kind of this system you will use there, you are proposing for thermal imaging and So all these things? sir, thermal recognition system, sir. What thermal is it, what is the name of the instrument or the basic mechanism behind this instrument? Which image it is actually? Is it optical image or something else? No, sir. It will be not an sir, optical image. It will be, sir, an infrared image. Infrared. Sensor That's what image. I asked. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. infrared is some IR camera, etc. You will take, and that also will Yes, be sir. analyzed Yes, by sir. some software, and then you can identify that here there are some persons stranded, and Yes, sir. but Yes, now sir. how you can know that they are requiring some medicine or not? Sir, actually, sir, it will be. We will have an software also. We'll be designing an UI type system. No, whether those persons are requiring some specific medicines, how will know? That is the question. Sir, personal, sir, basically, sir, during the flood condition, we need an accidental medicines like, sir, fever medicine and, sir, all other. This is an essential medicines that they need. That will be all will supplying. It's not like which is all the basic amenities medicines that they need that in those times to survive in those times. That is. Okay. That means If it, for water purification, some chlorine tablet, yes, etc. yes, sir. For water purification, fluorine will be giving. For fever, will be giving paracetamol. Okay. Okay. স্যার বেসিক্যালি স্যার এখানে স্যার আমরা মানে একদম মানে কোনো ডিজাস্টার ছাড়া তো আমরা এখানে যেতে পারি না, তাই আমাদের যখন কোনো মানে অসুবিধে বা ডিজাস্টার হবে তখনই আমাদের এই জিনিসটা স্যার কাজে লাগবে স্যার। যেমন ধরুন এই রিসেন্ট এক্সাম্পলের একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি স্যার, কেদারনাথে যেটা হলো, তো ওখানে তো আমরা তো অবভিয়াসলি জানি যে ওখানে কি কি সাপ্লাই দিতে হবে, তো আমরা সেগুলো অলরেডি আগে থেকে নিয়ে দিই, সেগুলোই আমরা জিনিসপত্র দিয়ে দেবো। এবং কোনো ডিজাস্টার না হলে যেমন নর্মাল ডে টু ডে ওয়ার্কের জন্য তো স্যার এইগুলো তো আমাদের হয় না, আমরা জাস্ট অনলি ডিজাস্টার স্যার, ডিজাস্টার হবে তবেই স্যার এগুলো আমরা যেগুলো নেসেসারি ডিটেলস নেসেসারি এসেনশিয়াল সেগুলোই আমরা ডেলিভার করবো, জাস্ট জাস্ট কমন মেডিসিনস যেগুলো লাগে বাস, আর যেগুলো সেগুলো স্যার। Okay. My part is over. Any other judges there apart from these two? No, sir. Fine. ওকে স্যার, তাহলে কি আমরা সেকেন্ড লোককে ডেকে নিই নাকি? স্যার একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, ওদের একটু বলে ক্যামেরা অন করতে। যারা পার্টিসিপেন্ট যারা ছিলি তারা একটু ক্যামেরা অন কর, একটা স্ক্রিনশট নেওয়া হবে ফর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। হ্যাঁ দাদা, তাহলে ওদের টাইটেল স্লাইডটা এখানে রেখে দাও, তার সঙ্গে ওটা মিলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, টাইটেল স্লাইডটা অন করে। স্যার যাদেরকে রিকোয়েস্ট করছে আপনারা ক্যামেরা অন করবেন। আচ্ছা, আমার কিন্তু তাহলে আমাকে মোবাইল দিয়ে ঢুকতে হবে। আর এই হাইড বাটনটা প্রেস করে দাও না, এই তোমার স্ক্রিনে এই যে স্টপ শেয়ারিং এর ডান দিকে একটা হাইড বাটন আছে, ওটাকে প্রেস করো। হ্যাঁ স্যার করে দিয়েছি স্যার।
কিন্তু আমার তো এই ল্যাপটপে ক্যামেরাটা কাজ করে না, তাহলে আমার ছবি পাবে না, ওই এমনি ছবি পাবে, ফটো ছবি একটা। ঠিক আছে স্যার, এই টিমের জন্য আপাতত থাক, আপনি নেক্সট টিমে আর ফোনে চলে যাবেন। নাহলে আমাকে নাহলে আমাকে মোবাইল দিয়ে ঢুকতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই চলে গেল এই স্লাইডটা স্যার কেন? আপনি এখন পছন্দ হয়েছে দেখি একটা হলো দেখো, ক্যান্ডিডেটের ছবি স্টপ তুলে প্রেজেন্টেশন ঠিক বাদিকে একটা হ্যাঁ কোনটা? হ্যালো, বলছি স্যার সমস্যা নেই, এই তোমাদের ক্যান্ডিডেটদের স্ক্রিনে। ছবি তুলেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, নাহলে আমাকে মোবাইলে ধরতে হবে, কারণ এই ল্যাপটপে আমার ক্যামেরাটা কাজ করে না, বাড়িতে ক্যামেরাটা রয়েছে একটা। স্ক্রিনশট নেওয়া হয়েছে স্যার। ওকে, হুম, আমিও একটা ছবি তুলি, পার্টিসিপেন্ট মে লিভস। ঠিক আছে? হুম, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ জাস্ট স্যার। এক মিনিট, নেক্সট ব্যাচ এখানে আসুক, আমি একটুখানি টয়লেট থেকে আসি। আচ্ছা। সৌম্যজিৎ, সৌম্যজিৎ আছো? হ্যাঁ স্যার, আছে স্যার। বলছি সবাইকেই জয়েন করতে বলো, নাহলে এখানে একটা ডিলে হয়ে যাবে। সবাই জয়েন করুক, অসুবিধা কিছু নেই। যারা যারা আছে অ্যাটলিস্ট পরের তিনটে টিম কি চারটে টিম যারা আছে তারা জয়েন করে যাক, নাহলে এই ট্রানজিশনে তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হবে। ঠিক আছে স্যার। স্যার মানে অ্যাটলিস্ট পরের টিম তিনটে জয়েন টিম করে। কি চারটে টিম যেন জয়েন করে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। Please share your slides, the local coders. টিম লিডার সোহান ঘোষ is Sir, good afternoon. Yes, sir. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Respected judges, our team, the local coders, is working on two different problem statements in this hackathon. First, three of our teammates will present the software problem statement first, and then me, along with other two of my teammates, will present the hardware statement. So at first, sir, I'm presenting you the software statement. Sir, please give me a minute to present. ওকে, শেয়ার দ্য স্ক্রিন। Sir, is the screen visible? Yes, yes, continue. নট Okay, ইয়েট, sir, I'm presenting now. নট ইয়েট। Not yet. Now it's visible, sir. Yes, yes, okay. Okay, sir, I'm presenting. Uh, I would request Ayushi Sarkar to present the software problem statement first. Over to you, Ayushi. প্রেস দ্য, ইয়া। Good afternoon, respected judges and our all teammates. We are the local coders, and today we are presenting our idea for the Smart India Hackathon 2025. Our problem statement is SIH 25092 focuses on the development of a digital mental health and psychological support system for students in higher education. Our project falls under the medtech, biotech, and health tech theme. And we are excited to share how our solution addresses the crucial issue where the mental health is often a silent struggle overlooked in a world that prioritizes physical well being, but can be addressed through our simple website. So, moving to the next slide. According to the International Journal of Indian Psychology, around 23% of Indian students suffer from anxiety and depression. So, presenting our idea, MediBloom.
a digital mental health and psychological support platform designed specifically for students. This platform provides AI driven self assistance for early detection of stress, anxiety, and burnout, anonymous chatbot, peer support, and counselor scheduling to ensure stigma free health, a gamified ecosystem with wellness challenges, points, and rewards to make mental health engaging, a resource hub with curated content on stress management, mindfulness, and healthy lifestyle practices. And finally, it is cloud ready and mobile first, so it works even in low bandwidth and rural environments. Now, let's see how MediBloom solves key challenges. If we talk about the accessibility gap, it is resolved by 24 by 7 digital support for college students. And early detection is done by our AI tools, which can be identified in mental health concerns at very early stage and recommended timely interventions. Stigma-free health is done through anonymous channels, reduce hesitation, and encourage students to seek help by fostering an environment that is free from any kind of negative stereotype, judgment, and discrimination. This encourages open dialogue, acceptance, and access to help without shame or fear. Scalability. The platform is designed to serve multiple institutions efficiently through one system at one time. So here you can see the basic three tools developed in our platform. Firstly, self-help tool, outcome of basic technology that can be used independently by students. Then our therapy extender, where user receives support to access therapy. And finally, the virtual care platform, where user connect directly with the therapist through our technology. So moving to the next slide, from a technical perspective, here is how we built MediBloom. Frontend developed using React.js and Tailwind CSS for a responsive mobile-first design. Backend built with Node.js and Express for lightweight APIs and scalability. And the database is done through a hybrid model with MongoDB and PostgreSQL to handle both structured and unstructured data. And the security is being ensured with JWT and OAuth for confidential and secure data handling. Cloud and deployment is done in Vercel, making it scalable with 24 into 7 uptime and suitable even in low bandwidth environment. NLP models used for chatbot, survey, and multilingual support. And finally, the counselor appointment system is used by the students using via email and in app scheduling as well. The gamification features like quizzes, Google Analytics, and leaderboards track engagement and motivate the students. Now, I will request my teammate to show the prototype of the website to the judges. Thank you, Ayushi. Now I will walk you through our prototype model of the website project. Is my screen visible, sir? Screen is visible, but your voice is very low. As you can see here, this is the basic structure of our website. We have focused on creating a clean, user-friendly design so that anyone can easily navigate. সো হোম পেজে আমাদের পাঁচটা সেকশনে ভাগ করা হচ্ছে: হোম, সার্ভিসে, রিসোর্সেস, অ্যাবাউট অ্যান্ড ইন্সপিরেশন। আমাদের এখানে চ্যাটবট সিস্টেমও আছে, যেখানে ইউজাররা যখন ডিপ্রেসড বা অ্যাংজাইটি ফিল করবে তখন চ্যাটবটের সাথে চ্যাটিং করে তারা গুড ফিল করতে পারবে। একটা ডেমো চ্যাট লিখলে আই এম নট ফিলিং গুড টুডে, টেল মি আ জোক। তো এখানে চ্যাট এপিআই কল করে একটা টেক্সট জেনারেট করে দিবে। তো এখানে API, as you can see here, একটা জোক জেনারেট করে দিয়েছে এপিআই ফিল গুড করার জন্য। এভাবে ইউজাররা চ্যাটবটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে এনজাইটি ডিপ্রেশন থেকে দূর হতে পারবে।
Next slide গেলে services, can't focus, feeling stuck, blah blah blah, and resources, how we work. এখানে কোড সিস্টেম অ্যাড করা আছে যেখানে এটা পুরোপুরি ডাইনামিক, রিফ্রেশ করলে অটোমেটিক এটা জেনারেট হয়ে থাকবে। ওয়েট আ সেকেন্ড স্যার। স্যার প্লিজ ওয়েট, টেকনিক্যাল ইস্যু স্যার। Nothing is visible now. Please wait, sir. Hmm. Okay, the problem is solved. So code system এটা অটোমেটিক জেনারেট হবে ডাইনামিক পুরো, রিফ্রেশ করলে কোড চেঞ্জ হতে থাকবে অটোমেটিক। নেক্সট at last we have book an appointment system, so user can book appointment from this section. The demo Gmail, তো এখানে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার জন্য সেন্ড মেসেজ করলাম, তো এখানে এটা কনফার্ম হয়ে গেছে। আমি জিমেল খুললে এখানে দেখতে পারবেন, লেট মি রিফ্রেশ। ইয়াস, এখানে দেখেন মেল চলে এসেছে শাহান সরকারতে, যেটা মাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করলাম মেলটা চলে এসেছে। সো this prototype gives a clear idea of how the final version will look and function. As we refine it further, we will be adding more interactive features like improving LLM model and other things. That's a quick overview of our prototype. Now I had like to hand it over to Biraj, who will take you through the next part of our presentation. Thank you. Now let's look at how feasible and viable MediBloom really is. There are a few challenges we must acknowledge first, like protecting sensitive student data, overcoming stigma and low adaptation, addressing infrastructure gaps in rural areas, and ensuring long-term sustainability. To tackle this, end-to-end encryption and anonymization is used for privacy and security. Awareness campaigns and peer-led programs can be held to reduce stigma. Offline-ready modules and low-bandwidth optimization is done for rural areas. And partnerships with institutions and NGOs can be done for sustainability. From a feasibility standpoint, MediBloom is built on scalable, cloud-ready web, mobile, and AI technologies. It is also cost-efficient thanks to open-source frameworks. A supporting chart is given, which highlights symptoms of depression and their occurrence rates. Now, moving on to the next slide, impact and benefits. MediBloom's impact can be seen at multiple levels. It reduces stigma and builds resilience. It prevents costly student dropout with an affordable model. It enhances performance and supports holistic growth. Digital first approach with minimal infrastructure needs makes it cost efficient. Overall, MediBloom can detect stress, anxiety, and burnout early, providing peer and counselor support and expand access to underserved students, especially in rural and semi-urban areas. Now moving on to the next slide, research and references. Our solution is strongly supported by research and global reports from WHO, UNICEF India, and Ministry of Education. Studies show a sharp rise in anxiety, depression, and burnout among students, with an 80% treatment gap in India, according to NIMHANS. This proves that MediBloom is both timely and evidence-based. That covers the feasibility, impact, and research behind MediBloom. Now I would like to hand it over to Ayushi for the summary of our solution. In conclusion, MediPlume is more than just a platform. It is a holistic digital ecosystem that promotes awareness, enables early detection, and ensures stigma free psychological support for students.
We believe that mental health stands on equal footing with physical health and deserves the same level of care and attention. And our solution shows how simply we can address such a complex challenge through our technology. It empowers students to take charge of their own mental well being while equipping institutions with a sustainable and scalable support system. Medibloom strives to create a future where mental wellness is accessible, measurable, and truly prioritized. Thank you. Is it over? Don't stop presentation. Show the title slide. Don't stop presentation. Share the title slide. Click on the hide button. So the other judge, I think Dr. Sourav Chakraborty, you can start the question. Yes, sir. Please, you may continue, sir, please. Okay. So how you are getting this particular data? First question. Have you got my question? Hello? Please unmute sir. and say. Yes, sir. Which type of data, sir? You are telling now some data you have got that this is the percentage of mental depression or some mental Sir, stress. can I say, sir? Yeah. Sir, according to the International Society of Indian Psychology, it is saying in its published report that 23% of the Indian students are suffering from mental health challenges like anxiety and depression. We got the data from there. Yeah, it is there in the website. Is it so? Yes, sir, it's given in the form of document. It is given in the website of India International Society of Indian Psychology in the form of PDF. Okay. Now, is another question comes into my mind. It is just an query. Is it that some of your close relatives are working in this area? Have you got the question? No, sir. In my personally, I don't have anyone working in this mental health or therapist. We don't have. I don't have anyone working in this field, sir. Okay. Please go to the next slide. Okay. So actually, can you tell in one or two lines what exactly is the novelty of your work? So, may I answer? Yeah, please. So basically, we overlook our mental health because we can see our physical problems and we address it instantly. But our mental problems are generally overlooked, and we can see many of us suffers from anxiety, depression, but internally, not in front of everybody. So they should seek some help as well if they don't want to encounter with the therapist or counselors directly, because some may feel that it is very much like it is not common for everyone. They will think that I am ill, I am sick, I am mad. Because generally, when we talk about mental health, basically that is related with mental illness. That is, someone take it as a mad. So basically, they try to engulf their own feelings within themselves, and that becomes a very much dangerous situations for them. So for this is the whole concept of making Medibloom. So what parameters you want to judge? Sir, I didn't get your question. To judge the state of mental health, there should be some parameters, there should be some criteria or some indication. So how you can judge it, how you can capture it? So in our website, we have basically focused on four fields.
So if you will see the prototype of the website, I will request anyone to just move to the website so that I can explain from there. Please, Yeah. Shohan, please, can you please move to Actually, the prototype? actually, while the presentation was going on, suddenly my network was disrupted. I could not see that part. All right, sir. Can you please move to the services part, Shohan? So here you can see that couple counseling, then can't focus, feeling stuck, then self-distracted. These are the four services through which we can just talk about their mental anxiety, depression, whatever they feels like. Basically, through this, we will continue to know about themselves. And our chatbot is also there to just get them relief, such as means like just a friend with whom you can talk about yourself when you feel stuck in your depression. So these are the four ways through which we will provide service through our website. That means the persons concerned will give their feedback or give their own opinion, something like this. Yes, sir. And then you can go, means like you can book an appointment to the therapist and counselors as well through our website. I will also request Shohan to move to that portion. Yes, this is the whole make an appointment system through which you can use to book an appointment for yourself. And even if you feel sometimes we feel low and we want to see something that will just like give us a direction or path that will encourage us. For that, we have made a section of inspirational quotes. I will request Shohan to show that as well. Quote section, inspirational one. Yeah, this one. So here you can see, sir, there are different kinds of quotes by noble persons written here. Sometimes a single quote can change your day and mind as well. So this is the section, and even we have added a few videos and collected it from the YouTube and any free sources, and we have means like linked it over here so that you can also get focused with your studies and anything that you need over there in one roof, under one roof. So this is our whole concept. That means we are basically dependent upon one's own concept about his own mental state or something. Is it so? So can you please If somebody, clearly repeat the question? if somebody feels depressed, they can express, no, I am just getting anxiety or depression or something, and then you can suggest all these things. Is it something like this? No, sir, it is a self-assistant. He or she can usually help himself by their own using our website. They need to seek help from others. That's what the point is. Generally, we don't go to therapists or counselors because it looks like that we are mentally not well. That means we are mad. Basically, the term mad actually relates with this mental sickness, and most of us don't go to the counselors for this reason. And this means like is very very much dangerous for this Okay. someone's go to such extent that it gets self-harm. That's why we have created this. Okay. My part is over. Now the other judge, Dr. Sourav Chakraborty. Thank you, sir. Thank you. I have the same question as Santanu sir. What is the novelty? Because if you search online, you can see there are a lot of such websites dealing with the mental health and counseling. So, what is different about this work or this presentation? That I don't understand still now. What is the novelty? What is different from other available websites or available apps? So, firstly, I will just tell that, yeah, there are many websites already available, many apps already available, but we have tried to bring each and everything under one roof. You can get everything, but in different sectors, different paths, in different ways. Just if I take an example of ChatGPT, it doesn't serves you all the video links and anything that you need. It can all be your friend, and you can talk in like that in like our chatbot. The USP of MediBloom platform is basically it is AI powered, stigma free, scalable, digital mental health ecosystem tailored specifically for students in higher education, optimized for accessibility even in rural and low bandwidth environments. We basically focus not only for our environment that is already having resources, we also focuses on rural areas. That's why we have built it in such a way it can be run in low bandwidth.
This is our whole concept, and we also have some future perspectives. No, I understand, but whenever you link with some kind of some counselors or mental health organizers, whenever you provide the service, I suppose this is not a free service. So student have to pay, or whoever have issues, they have to pay if they want a premium service. So my point is that why should they choose this one? You should some unique things, or your design or your platform should be attractive, because these things are already available. If we have issues, we can search in YouTube for the mental health. We can get, even we can search Facebook. There are a lot of pages. So my point is, what is the novelty? What is the uniqueness if you are in your problem solution? That I still don't understand. Sir, can I add something? Yes, please. স্যার মেনলি স্যার নর্মালি এরকম ওয়েবসাইট অনেকেই থাকে, বাট আমরা স্যার এখানে একটু গেমিফাইড ভার্সন অ্যাড করতে চাই, যেটা এখনও ফুললি ডেভেলপড হয়নি। তো গেমিফাইড ভার্সন মানে ইন দ্য সেন্স কুইজ থাকবে, তারপর ওয়েবসাইটে টাইম স্পেন্ড করলে সেই হিসেবে পয়েন্ট দেওয়া হবে, এবং আরও আদার্স অ্যাক্টিভিটি থাকবে যার বেসিসে পয়েন্ট দেওয়া এবং মনিটর করা হবে। লিডার বোর্ড টাইপ সিস্টেম একটা ডিজাইন করা হবে, সে তাতে যে পয়েন্টসগুলো অ্যাকুমুলেট হবে সেটা ইউজ করে স্টুডেন্টরা অ্যানোনিমাস চ্যাট বা কাউন্সিলর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং এসব করতে পারবে। মানে এরকম একটা আইডিয়া টাইপ করা হয়েছে স্যার। স্যার মেইনলি স্যার আমাদের বলতে যাচ্ছি যে আমাদের এরকম অনেক স্টুডেন্ট থাকে যারা আর কি বুঝতে পারেন না তাদের মেন্টাল স্টেট এখন কি কিরকম আছে, তারা ডিপ্রেসড আছে কি নেই। তো আমাদের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা কি রেগুলার বেসিসে তারা বিভিন্ন লেকচার্স বা বিভিন্ন ওয়েবিনার যেগুলো মেন্টাল হেলথ অথবা মোটিভেশন রিলেটেড থাকে সেগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারবে। তার বেসিসে তারা পয়েন্ট পাবে, সেটা আমরা গেমিফাই ভার্সনে ভাবছি, সেটা আমাদের এক্সট্রা ফিচার যেটা আমরা অ্যাড করতে যাচ্ছি। সেটা বলতে তারা ওই যে প্রজেক্টের মাধ্যমে I have no further questions. Okay. That's but if you want to really make it, I think instead of web based, it is better for app based, application based. উই উইল হ্যাঁ স্যার স্যার, আমরা এটা তো স্কেল করবো করার স্যার, জন্য স্যার ফার্স্টে আমরা করবো। ওয়েব বেসডই করা হয়েছে, তারপরে স্যার এটাতে আমরা মানে মোবাইল স্পেসিফিকও করা হবে এবং আরও স্কেলেবিলিটি চিন্তা করে আমরা সেটা করবো স্যার। Okay, I have no further question. Santanu sir, shall I proceed to next group? I think next group is same, local coders. They have different code numbers, 25021. Yes sir, we have a second problem statement that we are solving. Please make it short within this stipulated time. I think 10 minutes is given, so make it short. Sohan, please start. Is my screen visible? Yes. Start for. Okay, I'm presenting. Wait a minute. Good morning, respected judges. Good afternoon, respected judges. We are the local coders, and our second problem statement for Smart India Hackathon 2025 is titled AI-based development of laser-based QR code marking on railway track fittings. I am Shohan Ghosh, the team leader, and along with my teammates, I will walk you through the idea, its technical approach, feasibility, and the impact it can bring to the Indian Railways. So this is your second project, is it so? Yes, sir. It is hardware project. Oh, so previous one is a separate one. This is a separate one. Okay. Yes, sir. This is second separate one. Okay. So, can I proceed further, sir? Yeah. Okay, sir. Our idea is that the AI-based laser QR code marking an intelligent tracking system for railway track fittings. Currently, Indian Railway procures crores of elastic rail chips, rail pads, liners, and sleepers every year, but there is no proper digital system to track them from manufacturing to in-service performance. Our solution addresses this gap by enabling full lifecycle traceability of fittings, eliminating manual records, and improving inspection efficiency.
What makes our idea unique is that the first end-to-end digital lifecycle system for railway fittings, combining hardware, software, and AI. We're also building an offline first mobile app for remote areas, incorporating predictive analytics to improve vendor ranking and performance monitoring. Over to you, Soumyajit. Please present the next part. Uh, Good afternoon, sir. I am continuing with the technical approach. So our idea works in a very simple flow. Please present the next slide. So firstly, we will generate a unique QR code for every railway fitting. That QR will then be laser engraved using industrial fiber or UV lasers. So we don't have the technology now. As a student, we can develop the UV fiber and UV lasers. We will use diode laser or CNC laser as prototype, and we will pitch the scalability of that. And so it will become the permanent and weather resistant QR code with the UV and fiber laser engraver. Next, we will develop a mobile app in Kotlin with the help of Kotlin. This app will scan the QR code using the Google ML kit, and it will allow staff to fetch, update, or add data about the fitting. And even if there no internet, the app will store data offline in SQLite, a local storage. Then sync it later with the backend. The syncability with will be done with retrofit. Retrofit. It will do the API connections with the backend. And our backend will be built with Python using MongoDB. We'll manage all the records and connect with existing UDM and TMS railway portals that was mentioned in the problem statement. That will be done with the REST APIs. And at last, we will add the AI analytics layer. This will check QR readability, detect the defects, and even go productive maintenance so that failure can be caught. And that will be done with TensorFlow for predictive analysis and OpenCV for QR readability and defect detection, etc. And the QR code generation can also be done with EasyCAD with a unique number code that can be done, or it can also be done with Python QR code library. Sean, please move to the feasibility and benefits slide. Now, why is this feasible and worth building? Laser QR codes are already proven in the automotive and aerospace sectors. So technically, it's possible. For railways, it will reduce the staff workload by nearly 50% because you are just scanning the QR and you have data of the all railway fittings, right? So scanning is much faster than manual entry. So it's also economically viable. Once scaled, যদি আমরা এটাকে স্কেল করে দিই তাহলে আমাদের ইকোনমিক্যালি এটা আরো ভায়াবল হয়ে যাচ্ছে, কারণ কস্টটা সেক্ষেত্রেও কমে যাবে। And the operationality it fits well because the system can work offline, remote areas, and sync whenever internet is available. Of course, there are challenges like durability of codes and handling the huge volumes of data. But we plan to solve this with durable laser engraving, secure APIs, and cloud plus edge computing. Overall, this solution will give Indian railways a traceability, productive maintenance, and cost efficiency, making operations safer and smarter. Now I will hand over the mic to Joydeep Das. He will go through the rest of the slides. Good afternoon, judges. Now let us see the impact and benefits. Swan, please next slide. Okay. Now let us see the impact and benefits of our project. There are many impacts and benefits of our project, but main impacts are traceability. Every track fitting can be tracked from manufacturing to its use on the railway. Quality monitoring. AI will automatically detect any problems or defects. Efficiency. Digital inspection save time and reduce paperwork for railway staff. Safety.
Better monitoring means fewer failures and safer journey for passengers. Is uh, this will increase trust for passengers on Indian Railway. Predictive maintenance. With analytical skills of artificial intelligence, Railway can predict problems before they happen, increase the life of fittings, and check vendor performance. In short, our solution make Indian Railway more modern, safer, and efficient. Sean, please, next slide, research and reference. To make our solution strong and reliable, we have done detailed research. First, we studied Indian Railways UTM and TMS system to understand how integration can be done. Next, we explored laser technologies from leading companies like SPI Lasers, Coherent, and companies to compare their reliability and use cases. For AI and machine learning, we used OpenCV and TensorFlow Lite to handle keyword detection, defect checking, and predictive analysis. We also referred to IBM's research on predictive maintenance, which gave us idea to improve our model. This research show that our solution is not only innovative but also practical, tested, and based on proven technologies. Because already time is getting up. I just have a one question because it is a hardware project. Okay, so because it is under hardware, software is a part, but your main focus I think becomes software. But you should explain these things in terms of hardware. Software is your code generation and other things it's a part. I understand. Sir, Right? sir, your voice is breaking, sir. No, I'm saying hello. Sir, your voice is Hello. Yes. breaking. Am I audible? Yes, sir. Yes, Now sir. Yes, it's now you're clear. audible. Okay, my point is that this is under hardware category. So your explanation or your project or your maybe research, it should be focused to hardware. But you mostly explained all the things based on OpenCV, AI, Sir, keyword code. sir, in the problem statement, we have analyzed all the problem statement. সেখানে স্যার মেইনলি ফোকাসটা স্যার আমাদের এই সফটওয়্যার পার্টি দেওয়া ছিল, মানে ওখানে স্যার প্রবলেম স্টেটমেন্ট যদি একটু সোহানকে বলবো যে এসআইএস পোর্টাল থেকে যদি দেখানো যায় প্রবলেম স্টেটমেন্টটা, তাহলে বলতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, ওখানে বলা আছে যে দুটো সলিউশন অ্যাপ্রোচ করতে হবে আমাদের। লাইক সফটওয়্যারের মধ্যে ওরা মেইনলি চাচ্ছে যে লেজার এনগ্রেভিংটা কিভাবে করা যায় সেই টেকনোলজি ওরা জানতে যাচ্ছে। আর ওরা সফটওয়্যারে মানে হার্ডওয়্যারে চাচ্ছে, অ্যান্ড সফটওয়্যারে ওরা চাচ্ছে মেইনলি এআই আর হচ্ছে ডাটাবেস। তো আমরা এই দুটোকে মিলিয়ে এইভাবে একটা প্রজেক্টটা এগোচ্ছি আর কি, একটা সিস্টেম যে কিভাবে কোনটার পরে কোনটা হবে কিভাবে হবে সেই Okay, প্রসেসটা। because it is more your project or your explanation is more focused on the software part, not the hardware part. হ্যাঁ স্যার, হার্ডওয়্যার পার্টের যেখানে স্যার লেজার এনগ্রেভিং যেটা ওরা চাইছে, তো সেটা আমরা অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আমরা ডেভেলপ করতে পারবো না। সেটা স্যার ইন্ডাস্ট্রি গেট যদি আমরা না করি তাহলে স্যার যে আমার কস্টিংটা আসবে সেটা অনেকটা বেশি হয়ে যাবে। ইন্ডাস্ট্রি লেভেল করতে গেলে সেটা অবভিয়াসলি আমাদের বিভিন্ন কোম্পানি যারা লেজার এনগ্রেভিং এর কাজ করে তাদের সাথে টাই আপ করতে হবে রেলওয়েকে। Okay, okay. Okay, just go to your slide and show the second page, your solution. What is your solution? Okay, you use methodologies. Sir, hello, sir. Yes, yes. Sir, I want to add something. Sir, actually, we tried to do with other hardware components like CNF and RFID tag, but RFID tag is not malfunctions on the metallic environment. So since railways is a very metallic environment, we couldn't use RFID tag, sir. And RFID tag has a benefit of it can scan a large number of data at one time. So it could have been an efficient solution, but does not tend to work in metallic environment. And CNC chips are very close range, so that's not feasible. So that's why we stuck with Curiosity. Okay. So your this whole work is focused on the metal engraving, or it is on the detection, the reading part?
So the Yes, sir. the hardware part of the project is metal engineering with the help of laser, which is very weather resistant and permanent, and the software first focuses on the analytics. Analytics and database, previous Okay, database. another thing I don't see here, because this keywords, okay, is it a inputted keyword? I think not mentioned here, or everybody can access it, or only desired people can access its information. I don't see We it. are thinking about that, sir. কিওয়ার্ডটা একটা পাসওয়ার্ডের থ্রুতেই যারা নর্মাল মানুষ আছে তারা স্যার ওটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে, তারা দেখতে পারে যে এটা কোন কোম্পানি থেকে দেওয়া আছে এই ট্র্যাক ফিডিংটা বা কবে এস্টাবলিশ হয়েছে, বাট তারা ডাটাকে এডিট করতে পারবে না। এডিট অ্যাক্সেস শুধুমাত্র রেলওয়ের কাছে থাকবে, একটা ডিজায়ার্ড পাসওয়ার্ড এন্ড অ্যাডমিন অ্যাক্সেস। এবং ভেবেছি সেটা স্লাইডে অ্যাড করা হয়নি, সেটা ভাবছি। Okay, okay. No, also their keyword are like you see the results. Okay, result keyword for Mac out also have to show the keyword. Everyone over the keyword. So somebody use the web-based keyword, okay, and somebody use text-based keyword. Like if you scan the QR code, it gives you some text. But in some cases, I have seen that QR code. If you scan the QR code, it will redirect to some website, to government website, and then gives information. Which will be this one in your approach? আমাদের অ্যাপ্রোচটা হবে কি, আমাদের যে কিউআর কোড রিডার হবে, যেটা আমরা ওই গুগল এমএল কিট দিয়ে বানাবো, সেটা স্যার আমাদের অ্যাপ বেসড হবে, মানে অ্যাপেই আমাদের কিউআর এর স্ক্যানারটা থাকবে। যখনই কিউআর কোডটা স্ক্যান করা হবে, একটা কোড ওই কিউআর কোডে দেওয়া থাকবে, সেই কোডটা আমাদের অ্যাপটা রিড করবে। দেন আমাদের অ্যাপ ওই কোডটা দিয়ে ডাটাবেসে সার্চ করে যে ডাটা আছে সেটাকে বার করবে। মানে এমনি যদি অন্য কিউআর গুগল স্ক্যান বা যে কোনো কিউআর স্ক্যান করলে সেটা অ্যাক্সেস হবে না। Okay, okay. So is it online or offline based? স্যার আমাদের একটা যখন অ্যাপ কেউ ডাউনলোড করবে, সেখানে স্যার ওই এসকিউ লাইট দিয়ে আমরা অফলাইন ডাটাবেসও দেবো। যারা যারা কিছু ডাটাবেস অফলাইনে ডাউনলোড হয়ে যাবে, তো তারা সি করতে পারে, দেখতে পারবে যে হ্যাঁ কি আছে না আছে। বাট ইন কেস অফ আপডেট, যদি আপডেট করতে চাই, হ্যাঁ আজকে ইন্সপেকশন হলো, রেলওয়ে সেটাকে আপডেট করতে, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অফলাইনে সম্ভব না, সেটাকে ডাটাবেসে আপডেট করতে গেলে আপনাকে অনলাইনে আসতেই হবে। Okay, okay. Also, last question: is this approach linked to maps or not? নো স্যার, স্টিল আমার ওটা এখনো ভাবিনি স্যার গুগল ম্যাপের সাথে লিঙ্ক। Okay, okay. Because railway there is a map for this railway system. So, okay, I have no question, sir. Now, my question is that what is the basic relationship between your laser engraving and this online tracking system? That I could not understand. স্যার লেজার এনগ্রেভিং মেশিনের সাথে আমাদের সিস্টেমের ডাইরেক্ট কোনো কানেকশন নেই, বাট লেজার এনগ্রেভিং যে কিওয়ার্ডটা প্রিন্ট করাবে, সেই কিওয়ার্ডটার সাথে আমাদের ডাইরেক্ট লিঙ্ক আছে। So it is only used for QR making. That's all. মানে দ্যাটস অল স্যার। Then how the actual track monitoring is done? Actual track monitoring is done by the UDM database. They already railway have their database, which vendor they have applied the track fitting, মানে কোন ভেন্ডর অ্যাপ্লাই করেছে, সেটা ওদের কাছে ডাটাবেস অলরেডি আছে। তো সেই ডাটাবেসটাকে আমরা নেব, সেটাকে আমরা আমাদের অ্যাপে দেবো, এবং তার সাথে আমরা এআই অ্যানালিটিক্স রাখবো যে কোন ভেন্ডারের ট্র্যাক ফিটিং কতদিন লাস্ট করেছে, সেটার ক্যালকুলেশন করবে আমাদের এআই টেনসর ফ্লোর মাধ্যমে, সেটা আমরা জেনারেট করতে পারবো। সেটা করবে আমাদের অ্যানালিটিক্স পার্টটা on the base of the railway already established database. So in that case, it is not online monitoring actually, is it not? No, this is not a real-time monitoring system. Not এটা স্যার আমাদের মেনলি অ্যানালিটিক্স, যে কোন ভেন্ডরের ট্র্যাক ফিটিং কতটা ভালো হচ্ছে, সেটা এটাই প্রবলেম স্টেটমেন্টে ছিল স্যার। আর কি রেলওয়ে ওটাই চাচ্ছে আর কি আমাদের কাছ থেকে। Railway has two projects, like one is monitoring and one is analytics. তো আমরা অ্যানালিটিক্স প্রবলেমটাকে চুজ করেছি, সেখানে আমরা অ্যানালিটিক্সকেই ফোকাস করেছি। আরেকটা স্যার প্রবলেম স্টেটমেন্ট ছিল, সেটা 20 নম্বর প্রবলেম স্টেটমেন্ট, সেখানে ওরা মনিটরিং, রিয়েল টাইম মনিটরিং চাচ্ছিল, সেটা আমরা চুজ করিনি আর কি। Okay, I think we shall proceed to next group, innovators. Okay. ওকে স্যার, আমি স্ক্রিনশটের ব্যাপারটা করে নিই স্যার। Okay, okay. Please do it. Okay. সবাই একটু
অন করে দিতে হয় ক্যামেরাগুলো। তো প্রেজেন্টেশনটা অফ করতে হবে। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, হয়েছে। Okay. Please proceed to next group. Okay. Next group is innovators. Yes. Sir, I am Soumyajit, innovators leader. Please complete it within Our 10 minutes. project. Okay. It is 10:45 at 3:45. Okay, so 3:55 is your time limit. Okay, this is enough. Sir, myself Soumyajit. Our problem statement is basically this is robotics and drones, hardware based. Description is quoted it. There is a need to design drones and robotics that are solve some of the pressing challenges of India, such as medical emergencies. Our main focus is medical emergencies, search and rescue operation, etc. Next slide is making high-tech drones prototype. Detailed expression of proposed solution. Develop multifunctional drone system capable of handling. We make a quadcopter drone that is controlled by motor controller, flight controller, KK 2.1.5 flight controller. Then we medical emergencies delivery, first aid, blood units, medicines and organs. Basically, we focus on organ. Search and rescue operation, disaster hit in inaccessible areas. We search by GPS monitoring system in and IR sensor by in night, real time monitoring with AI based vision. আমরা রাত্রিবেলায় যখন আইআর সেন্সর দিয়ে কোনো একটা অন্ধকার জায়গাতে দেখবো কেউ হারিয়ে গেছে নাকি, তখন আমরা এআই বেসড মানে ওখানে এআই কে কাজে লাগাবো, মানে কোনো মানুষের মুখের সাথে যে হারিয়ে গেছে তার মুখটা মেলানোর জন্য আমরা এআইটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। ইন্টিগ্রেশন উইথ অটোনোমাস ন্যাভিগেশন অ্যান্ড ওভাররাইড, but how it address the problem. Provide rapid response in critical situation where human access is delayed. আমরা বেসিক্যালি একটা ড্রোন হচ্ছে খুব ছোট জিনিস, যেখানে কোনো মানুষ পৌঁছাতে পারবে না সেখানে আমরা ড্রোনটাকে পৌঁছাতে পারবো, এটাই একটা ড্রোনের সুবিধা সব থেকে বেশি। রিডিউসেস রিস্ক টু ফ্রন্টলাইন রেসপন্ডার্স, লাইক কোনো একটা জায়গাতে ডিজাস্টার হলে সেখানে আমরা প্রথমে ড্রোনটাকে পাঠিয়ে দেখতে পারি কতটা ওখানে ডেঞ্জার আছে, সেই হিসাবে আমরা প্ল্যান করব, তার সেখানে ড্রোনটা পরে আমরা ম্যান পাওয়ার পাঠাবো। এনশিওর টাইমলি মেডিসিন এড অ্যান্ড রেস্কিউ অ্যাসিস্ট্যান্স, দেন I say medical aid and rescue assistance. Innovation and uniqueness. Next point, hybrid drone with modular payloads, medical kit, rescue rope, camera module. Here we use camera module DJI cameras, which connected by Starlink. Starlink by ইন্ডিয়াতে স্টারলিংকের বদলে অন্য এসছে, যেমন এয়ারটেল বা বিএসএনএল এর সাথে যে 5G কানেকশনটা এসছে ওটার সাথে আমরা জিপিএস এর সাথে কানেক্ট করতে পারবো। এতে আমরা পুরো অল ইন্ডিয়াতে যেখানে ইন্টারনেট নেই সেখানেও আমরা ড্রোনটাকে পাঠাতে সক্ষম। এআই বেসড অবস্টাকেল অ্যাভয়েডেন্স অ্যান্ড থার্মাল ইমেজিং ফর নাইট সার্চ অপারেশনস। I discussed this point earlier. Portable, low cost and scalable for rural as well as urban deployment. Like আমরা যখন কোনো একটা ড্রোনকে ইউজ করি সেখানে সবচেয়ে তার আগের স্টেপ হচ্ছে, আগে ইউজ করা হতো সেটা হচ্ছে চপার প্রচুর বেশি কস্টলি, সেখানে আমরা ড্রোনটা অনেক বেশি কস্ট এফেক্টিভ। নেক্সট স্লাইড। এখানে টেকনোলজি ইউজ করবো হার্ডওয়্যারের ড্রোন, কোয়াড হেক্সাকপ্টারটা পরে, এখন কোয়াডটাই করবো। IoT sensor, thermal camera, blah blah.
HOML main component is HOML, human organ monitoring quality assistance apparatus for long distance. This is basically a box where air is already sealed and no one intervened. Communication 4G, 5G, Starlink methodology process, requirements analysis and design of drone frame of payload system. এখানে আমরা HML যে কম্পোনেন্টটা আছে ওটাকে আমরা আলাদা রকম ভাবে ডিজাইন করব, যেটা সাহায্যে আমরা বিভিন্ন রকম কোনো একটা অর্ডার অনুযায়ী কেউ বললো যে কোনো একটা জায়গাতে আমাকে মেডিকেল এডস পাঠাতে হবে, আমরা আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন একটা কিডনির ওয়েট হার্টের ওয়েট আলাদা হয়, সেই হিসাবে আমরা আলাদা আলাদাভাবে ডিজাইন করব। Integration of sensors, cameras, prototype testing, control environments, final field trials and simulated rescue operation. আমরা ফাইনাল ফিল্ড ট্রায়ালস করব, তারপরে কোনো একটা মেডিকেল অপারেশনের আগে যখন অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন হবে তার আগে আমরা একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করে আমরা আগে থেকে তৈরি জিনিসটা বানিয়ে রাখবো, টেস্ট করে রাখবো যে কোনো জায়গাতে কোনো প্রবলেম হলে কিভাবে আমরা ওটাকে ওই প্রবলেমটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। যেমন আমরা প্যারাসুটের মতো ড্রোনের উপরে রাখতে পারি, যেখানে যদি কোনো কারণে নেটওয়ার্ক ফেলিওরে ওটা পড়ে যায়, ড্রোনটা ভেঙে গেল বা মানে কানেকশন লস্ট হয়ে গেল, তখন প্যারাসুটটা আমরা অটোমেটিকলি উঠে যাবে আর ড্রোনটা অক্ষমভাবে ড্রোনের থেকে বেশি যে পেলোডটা আছে ওটা বেঁচে যাবে। Next, this is our prototype of our drone. Here we use GPS system and thermal monitoring system. This box is under the box is basically HOML, human organ monitoring quality assurance apparatus for long distance travel. এটার সাহায্যে আমরা কোনো অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় এয়ার সিল ভাবে অর্গানটাকে রাখতে পারবো। এর ফলে কোনো ডিস্টেন্সটা এটা ডিস্টেন্সটা 3 to 4 কিলোমিটার ড্রোনটা যেতে পারবে, বাট এর মাঝখানে কোনো অর্গান রাখলে সেটা 3 to 4 কিলোমিটার ট্রাফিককে বাইপাস করতে পারবে। আর এটার মধ্যে সমস্ত রকম সেন্সার থাকবে আর উপর দিকে প্যারাসুট মতো থাকবে, যদি এটা কোনো রকমের নেটওয়ার্ক কভারেজ থেকে বাইরে যায় এটা আমরা ওটাকে রেস্কিউ করতে পারবো, প্যারাসুটের সাহায্যে এটা ভেঙে পড়বে না অন্তত। আর এটা আমাদের যে অপারেটর আছে সেটাকে লাইভ ইনফরমেশন সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবে, সেকেন্ড যে মানুষটা আছে ফোনের সাহায্যে আমরা দেখতে পাবো। ওই রকম আমরা অ্যাপ বানাবো না, এরকম অ্যাপ অ্যাভেলেবেল আছে, আমরা ওই রকম আউটসোর্স করবো। আর ফিজিবিলিটি অ্যান্ড ভায়াবিলিটি, এখানে ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস টেকনোলজি অ্যাচিভেবল উইথ দ্য এক্সিস্টিং ড্রোন, এখন যেই টেকনোলজি আছে সেই হিসাবে আমরা এটা বানাতে পারবো। এইখানের মধ্যে আমি যে বললাম যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় ইউজ করা হয়েছে, এটা অলরেডি হ্যাপেন্ড 8th May 2019 ইউএসএতে 44 ইয়ার্সে কোয়ান্ট্রিনা লিপসি কিডনি অলরেডি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে এরকমভাবে। পোটেন্সিয়াল চ্যালেঞ্জ রিস্ক হচ্ছে ব্যাটারি লিমিটেশন, ব্যাটারি এখন অতটা ভালো কোয়ালিটির আসেনি, বড় ব্যাটারি। এখন নতুন টেকনোলজি বলতে কার্বন সিলিকন নতুন যে ব্যাটারিটা আছে সেটা আবার অনেক কস্টলি হয়ে যাবে, আমাদেরকে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উপরে ভরসা রাখতে হবে। বাট লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি অত বেশি চলবে না, ওটা 30 to 40 মিনিটসই তার ক্ষমতা। এতে আমরা যদি কোনো একটা দূরে ধরুন 10 কিলোমিটার দূরে আমাদেরকে কোনো একটা ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় ড্রোনটাকে পাঠাতে হবে, তখন আমরা কোনো মিড পয়েন্টে আমাদের কোনো ভলেন্টিয়ার থাকবে যারা ড্রোনটাকে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারিটাকে চেঞ্জ করে দেবে। এতে সামান্য সময় কম যাবে, সামান্য সময় বেশি লাগবে, বাট কোনো একটা আমরা কিছুদিন আগে একটা খবর দেখেছিলাম, ব্যাঙ্গালোর টু ম্যাঙ্গালোরের ডিস্টেন্স ছিল 500 কিলোমিটার, সেখানে একজন ড্রাইভার ছিল, সে ড্রাইভার প্রায় 3 আওয়ার্সে ওটা পৌঁছে দিয়েছিল একটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময়। এটা আমরা ওখানে অনেক ট্রাফিক থাকে রাস্তায়, আমরা যদি ড্রোনে ইউজ করি এই ট্রাফিকটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবো। পোটেন্সিয়াল চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড রিস্ক, ব্যাটারি লিমিটেশন বলে দিলাম। ওয়েদার কন্ডিশন, ইয়েস ওয়েদার কন্ডিশন আমাদের হাতে নেই। ন্যাভিগেশন ইন জিপিএস ডিনাইড জোনস, রেগুলারলি অ্যাপ্রুভাল ফর দ্য ফ্লাইং কন্ট্রোল রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াস। দেখো কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অনেক জায়গাতে জিপিএস ড্রোন চালানো যায় না, যেমন দমদম এয়ারপোর্টের পাশে কোনো রকম ড্রোন উঠবে না, এরকম টাইপের অনেক এরিয়া থাকে,
strategies to overcome the challenge. Use swappable high density batteries, যেটা আমি বললাম আগে, আমরা ডেনসিটি হাই ডেনসিটি ব্যাটারিটাকে সলভ করতে চাই। সোলার চার্জেস প্যাডস ডিজাইন ওয়াটারপ্রুফ ওয়েদার রেজিস্ট্যান্ট ক্যাচিং ইন্টিগ্রেটেড লাইটার সেন্সর অফলাইন Okay, okay. I think 10 minutes is over. Okay, I think we should stop. ওকে থ্যাংকস স্যার। Sir, Santanu sir. Hello. হ্যাঁ স্যার। Santanu Yes sir, sir. you are audible. Okay. I have no question actually. Thing is that your problem statement, I think is a open problem statement. But issue is that your problem statement is not focused. Okay. So what you are doing, problem statement means you should identify some issue and work on that. That is supposed to be done. But you treat all the things like how the drone you can design, how you can. So these are the problem. These are not the problem. These are drones already designed. It is existing system. The navigation is also there. It is also existing one. So your problem statement, what I can understand, the problem statement I don't understand. It is not focused. We should work on the focused problem statement, not a broader aspect. Okay, that broader aspect is created by industrial people. Our innovations and our objective is to identify a small problem and work on that, not the whole system and whole $1,000 or maybe four system. So that I understand. I have no question. থ্যাংকস স্যার। বাট স্যার আমি কিছু বলতে পারি? আসলে ব্যাপারটা এখানে যে আমি প্রবলেমটা সলিউশন করেছি, এটা অলরেডি হয়ে গেছে এরকম সলিউশন। আমরা আপনি যেটা বলছেন যেটা এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইউজ করা যাবে না, এটা সত্যি। আমরা না, আমি তোমাকে বলছি তোমাদের মানে আমরা মানে অ্যাজ এ রিসার্চার বা ইনোভেটর হিসাবে এত বড় জায়গাতে এত বড় কিছু প্রবলেম স্টেটমেন্টের মতো ধরি না। আমরা ধরি যে এই কাজগুলো হয়ে গেছে, আমরা স্ট্যান্ডার্ড কিছু ইউজ করবো, সেখানে যেটা হয়নি সেইটুকু জায়গার উপর আমি প্রবলেম স্টেটমেন্ট আইডেন্টিফাই করবো, এটা আমি প্রপোজ করবো। পুরো জিনিসটা তো করতে কেউ তোমাকে বলেনি, তুমি কেন পুরো জিনিসটা করছো? যেটা তুমি ইম্পসিবল তোমার ক্ষেত্রে করা, সেগুলো তুমি কেন করবে? যেটা তুমি পারবে সেইটুকু জায়গায় প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে হবে না। এবার সেইটাই আমি তোমার প্রেজেন্টেশনে পাইনি। ফোনটা তো বানানো সম্ভব হয়েছে, তাছাড়া বাকি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস ইজ পসিবল টু। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি বলছি ফিউচার যখন করবে তখন মাথায় রাখবে প্রবলেম স্টেটমেন্ট মানে ছোট প্রবলেম হয়, তো প্রবলেম স্টেটমেন্ট কখনো বড় হয় না। তার কারণ এই জিনিসগুলো অলরেডি কিন্তু হয়ে গেছে, সেগুলো তোমার প্রবলেম না, সেগুলো অলরেডি অ্যাভেলেবল থাকলে তোমাকে ইনফরমেশন কেন কথা বলবো, ঠিক আছে? তো যেটা অ্যাভেলেবল ফোন আছে, ব্যাটারি আছে, অ্যাভেলেবল, সেইটা জায়গায় তুমি কেন ফোকাস করবে? সেটা প্রবলেমের উপর ফোকাস করবে, ওইটুকু জায়গায় তোমার সলিউশন কি আছে। বাকিগুলো তো তুমি মার্কেট প্লেস কিনতে পারবে বা রেডিমেড সলিউশন ওপেন সোর্স ইউজ করতে পারবে, তো সেটা তুমি কেন ফোকাস করবে? তোমার তো প্রবলেমের উপর তুমি কাজ করবে। Okay, I think Santanu sir can clear us. Okay, then we can proceed to next thing. Green container. Is it over? Yes, sir. Yes, I was. Okay. Just I will ask one or two questions. Yes. Thank you. Yes. Okay. Now you are telling that already these kind of systems are available. Then what is the innovation on your part? ইনোভেশন ইজ ব্যাটারিটাকে আমরা যে এ পার্ট টু বি কোনো একটা লং ডিস্টেন্সের মাঝখানে কোনো একটা জায়গাতে আমরা ব্যাটারিটা সোয়াপ করতে পারছি। তাছাড়া এটা তো ইন্ডিয়াতে কোনো রকম অ্যাভেলেবেল নেই, আর এটা আমরা ট্রাই করব। আর হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন অনেক জটিল ব্যাপার। এটা সাধারণত খুব কারোর যদি খুব ক্ষমতা থাকে তারা এটা হেলিকপ্টারে করে ট্রান্সপোর্ট করে, আমরা এটা ড্রোনে করে করবো। এটা অনেক বেশি কস্ট এফেক্টিভ হবে স্যার, আমার এটাই মনে হয়। তার মানে কোনো একটা কম্পোনেন্ট মানে বডি কম্পোনেন্টকে তুমি ওটা তো এমনি আসবে না, সেটা তাহলে ফ্রিজিং করে বা কিছু করে আনতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, আমরা ওটাকে HOML MAL যে টেকনোলজিটা আছে ওটা ইউজ করব।
মানে ওখানে একটা বক্স থাকে যাতে এয়ার সিল থাকে, আর ওটা যথেষ্ট তৈরি হয়ে গেছে অর্গানকে রাখার জন্য। 1 থেকে 2 ঘন্টা ওটা রাখতে পারে, মানে মানে আনএফেক্টেডলি, ওটা Okay. কোনো এফেক্ট করবে না। আর So তাছাড়া একটা how much payload you are considering there? 4 kilos, 4 4 kilos. কেজি। But normally, whenever you are operating one drone from one side, so how much long it can go in a controlled fashion? ফ্রম In দিস your case, টেকনোলজি ইট ইজ 40 কিলোমিটার। আর দেন তার জন্য আমি 40 বললাম যে কোনো kilometers. একটা, হ্যাঁ 40 কিলোমিটার, এটাকে আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি। যেরকম ধরুন কোনো একটা 100 কিলোমিটার ডিস্টেন্স যদি ট্রাভেল করতে হয়, আমরা মাঝখানে 2টো চেক পয়েন্ট রাখবো, সেখানে ভলেন্টিয়াররা ব্যাটারিটাকে সোয়াপ করে দেবে। এর ফলে এটা অনেকটা দূর যেতে পারবে, 40 এরকম করে 120 কিলোমিটার। But everybody, if they are using this kind of drones, that can cause a security problem in the locality, you know. কেউ তো বোমে ড্রোনের মধ্যে একটা বোম দিয়ে কারো ঘাড়ে ফেলে দিল, তো সেটা হতে পারে না? সেটা তো আমরা প্রবলেমটা ওটা সলভ করছি না, আমরা তো মেডিকেলের জন্য ইউজ করছি। সে তো এখন তো তোমরা ড্রোন করতে অনেকের চাইছো। কাছে আছে। কারণ বেশ ক বছর আগে তোমাকে একটা বলি, বোম্বেতে একটা রিটেল আউটলেট কুকড ফুড বিভিন্ন লোকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ড্রোন ইউজ করতে শুরু করেছিল। তারপরে কিছুদিন চলেছিল, তারপরে প্রচুর মানে সমস্যা, প্রচুর সিকিউরিটি কনসার্ন আসার ফলে লোকাল পুলিশ এটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। এ করা যাবে না। কোথায় কার গাড়ি গিয়ে তাকে ফেলে দিলে একটা বোম তো হয়ে গেল। হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন স্যার, কিন্তু ড্রোন আমাদের যে টেকনোলজি এটা মেডিকেল এটা প্রবলেম। আছে এইখানে একটা এবার আমরা জিনিস, মানে হার্ট ইদানিংকালে দেখতে ট্রান্সপ্লান্টেশন। পাচ্ছি এই যে ইউক্রেন এবং সোভিয়েত এই রাশিয়ার যে ওয়ার চলছে, প্লাস এর আগেও ওই যে ইরান আর ইসরায়েলের যে ওয়ার হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ড্রোন দিয়ে এইসব বোম টোম ফেলার প্রচুর সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। মানে ওটা এখন ওয়েল মানে মেড টেকনোলজি, ওয়েল নোন টেকনোলজি, ঠিক আছে? এটা সমস্যা, ড্রোন দিয়ে এগুলো করা ঝামেলা আছে, মানে লোকাল অথরিটি পারমিশন না নিয়ে তুমি করতে পারবে না, ঝামেলা হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, এটাই তো আমাদের পয়েন্ট। একটা দেশ থেকে একটা ড্রোন অন্য জায়গা থেকে বম ফেলে দিচ্ছে, একটা অর্গান ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে না। একটা সেখানে একটা শুধুমাত্র হেলিকপ্টার বা সামথিং অ্যাম্বুলেন্সে করে যে পুরাতন পথে 150-200 মানে প্রিভিয়াস 25 বছর ধরে চলে আসছে, ওই রকম একই পথে চলবে। আমরা শুধু একটা ড্রোনে করে কোনো একটা মেডিকেল জিনিসকে যদি ট্রান্সপোর্ট করতে পারি, এটা তো রিভলিউশন হবে। হবে, কিন্তু দেখো যে কোনো একটা এয়ারপ্লেন যাচ্ছে বা হেলিকপ্টার যাচ্ছে, সেটা কিন্তু টোটালি কন্ট্রোল থাকে, রাডার কন্ট্রোল থাকে, তাই না? এয়ারপোর্টের সাথে তার একটা কন্টিনিউয়াস যোগাযোগ কন্ট্রোল থাকে, কিন্তু এখানে ড্রোন তো যে কেউ ইউজ করতে পারে। তাহলে সেটা যদি না প্রপারলি স্যার, এখানে বেসিক্যালি একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এটা। না, ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে, ধরো তুমি একটা ড্রোন চালালে হয়তো সেই সময় একটা এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্লেন ছাড়ছে, যে গেল তার সঙ্গে ধাক্কা হয়ে গেল, কাজ শেষ। তাহলে এই যে জিনিসটা, এই মনিটরিংটা এয়ারপ্লেন হেলিকপ্টার খাচ্ছে টোটাল কন্ট্রোল হয়, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার পুরো কন্ট্রোল করে জিনিসটা, কোনটা কোন পজিশনে যাচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু যখন তুমি ড্রোন করছো, সেখানে তো সেইটা কন্ট্রোল নেই না, ওরা তো ওটা করতে পারবে, আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে আলাদা সিস্টেমে কাজ করবে। তাহলে সেই কন্ট্রোলটা যদি না থাকে, লোকাল অথরিটি যদি সেই কন্ট্রোল না থাকে, তখন সমস্যা। এটা হচ্ছে প্রবলেম, ফিজিক্যাল প্রবলেম। যে জন্য দেখবে যে হ্যাম রেডিও যে চালু হয়, আছে তো হ্যাম রেডিও অনেক জায়গাতে, জানো নাম শুনেছো? না স্যার, হ্যাম রেডিওটা হচ্ছে লোকাল অপারেটররা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করে। ধরো এই যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যারা এতে রয়েছে, কোস্টে রয়েছে, ল্যান্ডে রয়েছে, তাদের সঙ্গে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে তারা যোগাযোগ করতে পারে ডাইরেক্ট। মানে এটা সর্ট অফ ফোন, কিন্তু সেখানে ফোনে কানেকশন লাগছে না, ডাইরেক্টলি রেডিও কানেকশনে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটাও মানে লোকাল অথরিটি পারমিশন ছাড়া এগুলো অ্যালাউ করে না। নাহলে অনেকে হ্যাঁ অনেক স্যার, রকম এটা লোকাল অথরিটি পারমিশন নিতে হবে। একটা অর্গান, স্যার অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনটা তো ছোট কথা নয়, আমাদের দেশে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন অনেক বড় কথা। তখন যদি এটা করতে হয়, আমাদেরকে লোকাল অথরিটি, পুলিশ, তাছাড়া এয়ার মানে যেই হয়, যেমন দমদমে আমরা ড্রোন উড়াতে পারি না, ওখানে পুরো ড্রোন রেস্ট্রিক্টেড জোন করা আছে। এরকম আমাদেরকে লোকাল অথরিটিস এর সাথে কথা বলতে হবে যে আমরা এরকম করতে চলেছি, আমাদেরকে পারমিশন দিন। অবশ্যই পারমিশন ছাড়া আমরা তো এই জিনিসটা তৈরি করা সম্ভবই নয়। তাছাড়া একটা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনটাই একটা ইন্ডিয়াতে বড় ব্যাপার। আচ্ছা, তোমরা কি কোনো প্রোটোটাইপ ড্রোন ইউজ করেছো কখনো? না স্যার, এখনো তৈরি করিনি। যা আছে প্রোটোটাইপ এই সিমুলেটেড একটা করা আছে, তাই তো? হ্যাঁ, বাট
মানে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমার বন্ধু বানিয়েছে সামথিং, বাট নিজে হুম, কিনে বানানো হয়। ঠিক আছে, চলো। প্রেজেন্টেশন অফ করবো। Last one is done. Now it is number 5. Please present. Hello, sir. Am I audible? Yeah, audible. Share the screen. Okay, sir. Good afternoon. I am Orchok Banerjee, team lead of Green Sentinels. We are presenting our project on AI-powered monitoring of crop health, soil condition, and pest risk using multispectral or hyperspectral imaging and sensor data. Our goal is to help farmers detect problem early,
improve productivity, and practice sustainability farming through a smart, affordable, and scalable solution. Next slide. Our title is Smart Krishi. Why crop monitoring matters? Crop monitoring matters because one number point, crop health analysis, because it is helps detect traits and disease early. Number two, soil condition tracking. It is ensures proper moisture, nutrients, and pH balance. Number three, pest and disease prediction. It is allows farmers to prevent losses before they spread. Four, smart farming benefits. Reduce cost, increases yield, and support sustainable agriculture. Then smart Krishi, AI-driven smart farming platform. Agriculture is the backbone of our society, but farmers face two major problems. Number one, maintaining healthy soil, and number two, controlling pest attacks. Traditional methods are timing consuming and not always accurate. That's where artificial intelligence, multispectral or hyperspectral imaging and sensor data come in. And post solution. First point, AI plus IoT integration 40%. It is analysis of imaging and soil sensors with AI predict crop health and pest risk with 90% accuracy. 2. Edge plus cloud deployment 35%. It is analysis of lightweight models on Raspberry Pi for real-time alerts, cloud for advanced analytics. Number 3, accountable insights dashboard 25%. Farmer get a dashboard and recommendation for irrigation, fertilizer, and pest control, imaging yield by 25 to 30%. Next slide. Technical approach. It is called breaking down the pipeline. First, we use data acquisition. Cameras capture crop stress and disease, while soil and environmental sensor measure moisture, nutrients, pH, temperature, and light. Next, in data processing, we clean and normalize both image and sensor reading and extract vegetation index like NDVI to understand plant health. Then we apply AI or ML models, CNNS for crop disease detection, XGBoost for soil condition analysis, and YOLO-V8 for pest risk identification. All results are combined in data fusion, genetic and actionable health score with smart recommending. For example, when to irrigate or add fertilizer. Finally, deployment happens in two levels. Edge devices like Raspberry Pi for real-time field alerts and cloud platform for heavy analytics, dashboard, and predictive insight. This solution empowers farmers with early warnings, real-time monitoring, and precise advice, reducing crop loss by up to 40%, saving labor by 35%, and improving yield sustainably. And CA architecture model, data acquisition to image pre-processing and data exploring and feature exciting, and AI-based disease detection model and get result disease detection. Okay. And next slide, feasibility and viability. So we make 3 points: challenge and risks, then performance evolution of AI-powered crop and soil monitoring system, and strategy. So there are key challenges: data security of crop image and soil data sets, which may limit model accuracy. Hardware constraints with low cost sensor and cameras, introducing 50 to 20% noise. Environmental variability, like weather and lighting, casing, monitoring fluctuations. Then analysis. CNN and XGBoost models reach up to 90% accuracy.
Edge processing, pre-processing reduce bandwidth by 30 to 40%, ensuring real-time decisions. Early detection can increase yield by 20 to 40%, while reducing input waste by 50 to 25%. To overcome challenges, our strategy is data fusion and pre-processing, combining sensor, image, and environmental data for robust prediction. Number two, Edge plus cloud hybrid deployment, Raspberry Pi for field alerts, cloud for heavy analytics. Number three, farmer-centric dashboard, simple, visual, and actionable advice on irrigation, fertilization, and pest control. With this, we aim to make farming smarter, more sustainability, and highly impact for farmers. Next slide. What come next? That is part of impacts and benefits. We see social, economical, environmental, education, and technological. But most important is business potential. So social, we can explain. It employs farmer with real-time crop health insights, reducing losses and strengthens food security in rural communities. Economical, it increases crop yield by 20 to 40% and reduces fertilizer and pesticides cost by 15 to 25%, directly boosting farmer income. Number three, environmentally. It minimizes excessive chemical use and optimizing irrigation, enabling sustainability and eco-friendly agriculture. Then technological. It leverages AI, IoT, and edge cloud deployment for accurate real-time decisions. And educationally, it provides a model for agri-tech research and student innovation. And business potential, it is very important because it has strong startup potential with stable dashboards, advice service, and integration with agri-tech companies. With the aim, with this, we aim to make agriculture smarter, sustainable, and more impactful for farmers and society. Next slide, reference crop disease, data set, plant village, and soil data, FAO, pest data set, and research paper আছে AI in precision agriculture, IEEE, low cost multispectral imaging in farming. Number three, IoT and AI for smart agriculture. And comparison with existing system আমরা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে crop disease detection, soil health monitoring, pest risk prediction, real-time alerts, low-cost impressive farmer-friendly dashboard, and scalability আমাদের সিস্টেমে সবকটা আছে, বাট ট্র্যাডিশনাল ম্যানুয়ালের ক্ষেত্রে এইগুলো প্রচলিত নয়। বাট ড্রোন বেসড এগ্রি মনিটরিং এর ক্ষেত্রে শুধু ক্রপ ডিজিজ এটা করা হয়, বাট বাদ বাকিগুলো এখনো করা হয়নি। আর বেসিক্স আইওটি সয়েল সেন্সরের ক্ষেত্রে সয়েল হেলথ মনিটরিংটা আর লো কস্ট ইমপ্লিমেন্টেশনটা করা হয়, বাদ বাকি এখনো শুরু হয়নি। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so what kind of disease detection is planned in your work? Yes sir. Because plant disease can be of various types, so which types of plant disease you want to monitor or control? স্যার বেঙ্গলিতে বলছি একটা গাছের তো অনেক ধরনের রোগ হতে পারে। ইয়েস স্যার। তাহলে তুমি কোন ধরনের রোগগুলোকে এই সিস্টেম দিয়ে ডিটেক্ট করতে চাও এবং সেগুলোকে রেমেডি করতে চাও? Okay, sir. Sir, farmer will use in a real life like the smartphone app or dashboard. মানে আমি যদি বাংলায় ডিটেলসে বলতে চাই, একজন ধান চাষি দেখলো অ্যাপে নোটিফিকেশন আসছে ধান গাছে ব্রাউন স্পট ডিজিজ এর সম্ভাবনা আছে, তো এখনই ফানগিডিসি অ্যাপ্লাই করো। নাম্বার টু হচ্ছে আইওটি সেন্সর। সেইটা তুমি ডিটেক্ট করছো কিভাবে? এই যে বাদামি শোষক পোকা তাকে আক্রমণ করবে, তো সেটা ডিটেক্ট করছো কি করে যে এটা সত্যি সত্যি হয়েছে? এটা কি তাহলে ফার্মার বলছে যে সে দেখে সেটা বলছে, ব্যাপারটা এরকম? স্যার আমাদের ক্যামেরার থ্রু সেটা ডিটেক্ট হবে। আমরা হচ্ছে যে ক্যামেরাগুলো ইউজ করব মাল্টিস্পেকট্রাল আর হাইপারস্পেকট্রাল ক্যামেরা, সেগুলো হচ্ছে ইনফ্রারেড
ইনফ্রারেড রেটা হচ্ছে রিফ্লেকশন কতটুকু হচ্ছে সেটা মাপবে, আর সেটা অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের এনডিভিআই ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমাদের বলবে যে এটা হাই কি লো, অ্যান্ড তারপরে আমরা বুঝতে পারবো যে প্ল্যান্টটা ইনফেক্টেড কি হেলদি। সেটা তো যেখানে ধানের জমি সেখানে একরকম হতে পারে, যেখানে আবার ধরো বেগুন চাষ হচ্ছে সেখানে আরেক রকম হয়ে যাবে। এটা তো ভ্যারি করে যাবে না, এক একটা টাইপের এগ্রিকালচারের জন্য এক এক ধরনের রোগ সেখানে চলে আসবে, সেটাকে কি করে ট্রিট করবে? হ্যাঁ স্যার, সেটাই আমাদের হচ্ছে, যেহেতু এটা এআই বেস, তো আমাদের আমাদের আস্তে আস্তে এমন করে প্রত্যেকটা ক্রপের জন্য আমাদেরকে ট্রেন করতে হবে সেই এআইটাকে, অ্যান্ড অমন করে আমরা পার্টিকুলারলি সবগুলো প্ল্যান্টের জন্য আমরা ইনফরমেশন আমরা এক্সট্রাক্ট করে এআইটাকে ট্রেন করবো। আর তারপরে হচ্ছে আমাদের ক্যামেরার থ্রু যে ডেটাটা পাবে ওটা প্রসেস করে আমাদের পার্টিকুলারলি ক্রপগুলোর জন্য বলতে পারে। তার মানে তোমার ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে এটাকে ডিটেক্ট করা যে কি ধরনের রোগ কোন ধরনের প্ল্যান্টের জন্য হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে তোমার পার্ট যে কি ধরনের তুমি পেস্টিসাইড বা কীটনাশক দেবে বা ইত্যাদি, সেটা তাই তো? এটা তো থাকবে নাকি? ইয়েস স্যার। স্যার আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করছি, যে ইউজ ইন প্রিসিশন এগ্রিকালচার ইন কন্ট্রাক্টস লাইক দ্য ইউএসএ, ইসরায়েল অ্যান্ড ইন্ডিয়া আর হেল্প ফার্মার মনিটর লার্জ ফার্ম ইউজিং drones, and AI based apps can give instant soil and pest reports on mobile phones. Okay, my part is over. Okay, thank you, sir. So I listened to your presentation. Okay, in presentation you again like last time you again considered lot of things. Okay, but I don't understand these percentages. From where you got these percentages? Also, see at the last slide you give some comparison, traditional, drone based, manual, some comparison, and you tick all categories. You have a green tick. But have you search in internet whether this is available or not? Whether other companies have done it or not? Because what I know that many companies use this kind of systems. So what about this one? First, tell me the percentages. From where do you got this accuracy percentages? And have you compared it with the traditional system? What is actually your problem statement here? Go to slide. স্যার ওই পার্সেন্টেজগুলো বোঝাচ্ছে যে আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে এত পার্সেন্ট এটার উপর বেস করবে, লাইক ওখানে হচ্ছে যেখানে আমরা বলছি এর আগে যা সেখানে মানে পার্সেন্টেজ, হ্যাঁ এইখানে মডেল অ্যাকুরেসি, রিসোর্স এফিসিয়েন্সি, এই জায়গাগুলো পার্সেন্টেজগুলো তোমরা কোথা থেকে পেলে? কিসের পার্সেন্টেজ? আর প্রথমে যে তুমি ক্যামেরা দিয়েছো সে স্যাটেলাইটের ছবি দিয়েছো বা ড্রোনের ছবি দিয়েছো, ডেটা অ্যাকুইজিশন, সে ক্যামেরাই বা কোথায় থাকবে? এটাও ক্লিয়ার হবে না। স্যার ক্যামেরাগুলো ক্রপগুলোকে মনিটর করবে, ক্রপগুলোর ওখানে থাকবে ক্যামেরাগুলো। তুমি ভাবো না আমাদের যে ধান ক্ষেতগুলো আছে সেখানে তুমি ক্যামেরাটা লাগাবে কোথায়, কি করে মনিটর করবে? মানে আমি বলছি ফিজিবিলিটি, বলছি এখানে ফিজিবিলিটি অ্যাসপেক্টে বলছি। তোমার যে ধান ক্ষেত আছে, তোমার কোচবিহার কবে বা তোমার বাড়ি যেখানে থেকে ধান ক্ষেত পাবে, বা মনে করো যে অন্যান্য ক্ষেত আছে, বিভিন্ন সময় স্যার যেটা বললেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ফসল লাগানো হবে, তো ওই ক্যামেরাটা থাকবে কোথায়? আর সেটা বলা হয়ে গেলে বলো এই যে পার্সেন্টেজ গুলো কিসের পার্সেন্টেজ? Yes, sir. Sensor data for soil condition. Sensors are placed in the soil to measure moisture level, pH value, temperature, and nutrients and availability, nitrogen, phosphorus, potassium. তুমি আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারো নি, তুমি পুরো অন্য উত্তর দিচ্ছ। আমার কথা হচ্ছে যে তোমার ক্যামেরা যে ধরছে সেই ক্যামেরাটা থাকবে কোথায়, সেটাই তুমি এখানে অ্যাড্রেস করোনি কথা। আর তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে ওই যে পার্সেন্টেজ গুলো যেগুলো দিচ্ছে সেগুলো কিসের পার্সেন্টেজ? বিভিন্ন রকম দিচ্ছে না, অ্যাকুরেসি, এটা ওটা। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না পার্সেন্টেজ গুলো কিসের, বা তোমার সেন্সারই কোথায় থাকবে? এই
এগুলো তো তোমার এগুলো তো তোমার কোনো একটা প্রবলেম তুমি ধরেছো তার সলিউশনের মধ্যে আছে, ক্যামেরায় কোথায় থাকবে, তোমার সেন্সার কোথায় থাকবে, এই জায়গাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হলো না এখনো আমার কাছে। যাও প্রেজেন্টেশনে যাও। এই দেখো মডেল অ্যাকুরেসি লিখেছো, রিসোর্স এফিসিয়েন্সি লিখেছো, এই জিনিসগুলো কি এগুলো আমি কিছুই বুঝলাম না। আগের স্লাইডে ছিল। হ্যাঁ এগুলো কি জিনিস একটু যদি বলো ফিজিবিলিটির মধ্যে। ইয়েস স্যার। স্যার ডাটা ফিউশন বা যে 40% মানে এখানে আমি বোঝাচ্ছি যে ডেটা যে স্যাটেলাইট বা সেন্সর বা ড্রোন ডাটা ইত্যাদি ঠিকমতো একত্র করা আছে প্রি প্রসেসর করার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই এর উপর 40% ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছে। কিসের আর ওয়েটেজ, ওয়েটেজটা কিসের সেটা বুঝতে পারলাম না। মানে ডাটা সিকিউরিটি 40% মানে হচ্ছে ডেটা না পাওয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা, তাই 40% রিস্ক এর মধ্যে রয়েছে। রিস্কের সম্ভাবনা জাস্ট প্রবাবিলিটি দিয়েছি জাস্ট। না আমি বুঝলাম না কিন্তু তোমার এই 40%-এর ব্যাপারটা ঠিক এখনো বুঝলাম না। কিসের ওয়েটেজ, কিসের 40%, বা তোমার মানে এই কাজের সঙ্গে পার্সেন্টেজ গুলো সেটা কোনো কিসের লিঙ্ক? গণনার এই গণনা পার্সেন্টেজ গুলো কোনো গণনার ফিক্সড ফল নয়। এগুলো দেখাচ্ছে অনলি হচ্ছে কোনো জিনিস কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা কত বড় চ্যালেঞ্জেস বা রিস্ক সেটা বোঝাতে ভাগ করে দিয়েছে আর কি। স্লাইডটা যাও, আমি বুঝতে পারলাম না এখনো বুঝলাম না। হ্যাঁ এই যে স্ট্র্যাটেজি এগুলো 40%, তারপরে এখানে মডেল অ্যাকুরেসি 40%, এখানে তুমি অ্যারো দিয়েছো, ফিজিবিলিটির ভায়াবিলিটির এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো না আমার কাছে। অ্যাকচুয়ালি সেটা মানে কতটা মানে মানে গুরুত্বপূর্ণ বা কতটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার আমার কাছে কিন্তু এই তোমার ফিজিবিলিটি ভায়াবিলিটি এই জায়গাটা ঠিকঠাক ক্লিয়ার হয়নি, এবং আরো অনেক কিছু মানে আনআনসার্ড কোশ্চেন আছে। তোমার সেন্সার তুমি কোথায় রাখবে, এগুলো তো প্রবলেম, এই প্রবলেমের জন্য তো এগুলো করতে পারে না লোকে। সেন্সার তোমার কোথায় রাখবে, ক্যামেরা কি করে রাখবে, তো ডেটা পেয়ে গেলে সেন্সরটা তো, নিচে রাখতে because if you search in internet there is a huge volume of research available on this topic, ঠিক আছে? লোকে সব সফটওয়্যার পার্ট করে, হার্ডওয়্যার পার্টটা হচ্ছে মোস্ট চ্যালেঞ্জিং পার্ট। সফটওয়্যার পার্টে এআই ইউজ করে এবং সেখানে প্রচুর গবেষণা চলছে এবং পেয়েও যাবে রেডিমেড মডেল, কিন্তু হার্ডওয়্যার পার্ট যে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং, সেটাই আমি তোমায় জিজ্ঞেস করলাম যে এই জায়গাটাতেই সবচেয়ে মানে ওপেন প্রবলেমস তৈরি থাকে আর কি। কিভাবে তুমি সেন্সার ইউজ করবে, কিভাবে তুমি ডেটা কালেকশন করবে, ডেটা কালেকশনটাই মেন এখানে ইস্যু এই স্মার্ট এগ্রিকালচারে। তারপরে বাকিটা যে তুমি সফটওয়্যার প্রসেসিং করবে সেটা তোমার অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। ওকে, আই থিঙ্ক স্যার উই ক্যান প্রসিড টু নেক্সট গ্রুপ, সুকুমা লজিক। Yes, next team. ওকে, You can share. আর সেকেন্ড গ্রুপ যে আছে সে রেডি হয়ে যাও, যে ক্যামেরাটা অন করো আর সেকেন্ড গ্রুপ রেডি হবে। কি কিছু বলতে পারলে না? বাড়িতে একটা রেন ওয়াটার হ্যালো হারভেস্টিং শোনা বৃষ্টির জল ধরবার সিস্টেম তৈরি করে। হ্যালো শোনা যেটা যাচ্ছে? খেলে সেটা কিন্তু বৃষ্টি, হ্যালো বৃষ্টির জলে তো মিনারেল করতে গেছে আসার কথা নয় আইডিয়া নিয়ে, যদি কিছু এসে যায় আলাদা জিনিস। কারণ স্যান্ড বেডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এটা একটা জায়গায় জড় হচ্ছে, তার মধ্যে 1 বছর আগের জলও আছে, এখনকার বৃষ্টির জলও একটু আছে। ওকে, নেক্সট গ্রুপ প্লিজ স্টার্ট প্রেজেন্টেশন। রান্না করি আর হ্যাঁ ইয়েস স্যার। সবই তো বৃষ্টির জল। যেমন তুমি দেখো যে জলটা নদীতে এসছে সেটা তো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হয় বরফ গলা জল নয় বৃষ্টির জল, হয় বরফ গলা জল নয় বৃষ্টির জল, এই তো বিষয়। যেটা তুমি Good afternoon, everyone. Myself Manojit De from second year electrical engineering department, and I am the team leader of Sakuma Logic. Our problem statement category is software, and the problem statement is software other than a circuit breaker that can be used to detect and turn off LT lines when the lines break. বেসিক্যালি আমাদের এমন একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে যেটা সার্কিট ব্রেকারের বদলে এলটি লাইনকে
ব্রেক হয়েছে কিনা সেটা ডিটেক্ট করবে এবং লাইনটিকে টার্ন অফ করে দেবে। এলটি লাইন বলতে মূলত বোঝায় লো টেনশন লাইন্স, যে তারগুলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার থেকে ইলেকট্রিক পোলের মাধ্যমে রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। নেক্সট স্লাইড। আইডিয়া টাইটেল। বেসিক্যালি দ্য প্রবলেম, বেসিক্যালি অনলি সার্কিট ব্রেকার ইউজ করলে যে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার কেবলমাত্র ফল্ট কারেন্ট হাই থাকলে ট্রিপ হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লাইন ব্রেক হওয়ার পর মাটির হাই রেজিস্ট্যান্সের কারণে বা তারটি কোথাও টাচ না করলে তার মধ্য দিয়ে অল্প পরিমাণে কারেন্ট ফ্লো হয় বা কারেন্ট ফ্লো হয় না বললেই চলে, সেক্ষেত্রে সার্কিট ব্রেকারও টিপ হয় না এবং তারটি অ্যাক্টিভ থাকার কারণে তার সংস্পর্শে মানুষ পশু পাখি আসলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। এবং টেকনোলজি এতটা আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত ফল্ট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য স্টাফেদের ম্যানুয়ালি খুঁজে বেরিয়ে হয়রান হতে হয়। দা সলিউশন, এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রজেক্ট কিছু সেন্সার, মাইক্রোকন্ট্রোলার সহ সফটওয়্যার ইউজ করে এলটি লাইনের ফল্ট ডিটেক্ট করে সেই লাইনটিকে কাট অফ করবে। আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের লো ভোল্টেজ সাইজের 3 ফেজ অর্থাৎ RYV ফেজের প্রতিটির কারেন্ট ফ্লো ডিটেক্ট করার জন্য SCT01 কারেন্ট সেন্সার এবং ভোল্টেজ চেক করার জন্য ZMPT101B ভোল্টেজ সেন্সার ইউজ করব এবং সেন্সারগুলি ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাহায্যে কানেক্ট করব। বেসিক্যালি ESP32 আমাদের প্রজেক্টের ব্রেন হিসেবে কাজ করবে, যা কারেন্ট এবং ভোল্টেজের ভ্যালু ডিটেক্ট করবে এবং লাইভ ডাটা ব্লিঙ্ক IoT প্ল্যাটফর্মে সেন্ড করবে। এবং কোথাও কারেন্ট বা ভোল্টেজ ফল্ট হলে ESP32 ওমরন G2R রিলেকে অ্যাক্টিভ করবে এবং শান্ট ট্রিপ কয়েলের মাধ্যমে MCCB কে ট্রিপ করবে। এর সাথে সাথে ইউজারকে লোকেশন সহ অ্যালার্ট নোটিফিকেশন সেন্ড করবে। এক্ষেত্রে আমাদের ডিটেকশন লজিক, ভোল্টেজ ইজ গ্রেটার দেন 0 কিন্তু কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ লাইন ব্রেক অ্যাকশন হিসেবে ট্রিপ দ্য MCCB। কারেন্ট ইজ গ্রেটার দেন সেফ থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ অর্থাৎ শর্ট সার্কিট অ্যাকশন হিসেবে ইমিডিয়েট ট্রিপ। ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ ফেজ লস বা ট্রান্সফরমার সাপ্লাই অফ, অ্যাকশন হিসেবে অনলি নোটিফিকেশন সেন্ড করবে। ইনোভেশন অ্যান্ড ইউনিকনেস, কিন্তু এখন প্রশ্ন আমাদের প্রজেক্টে ইউনিকনেস কি কি আছে। প্রথমত আমরা যেহেতু RYB 3টে ফেজ ডিটেক্ট করছি, সেক্ষেত্রে কোনো ফেজে ফল্ট হলে শুধুমাত্র সেই ফেজটাকে টার্ন অফ হবে, ফলস্বরূপ পুরো এরিয়ার লাইন যাবে না, কিছু কিছু বাড়ির লাইন বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত কোনো পার্সনকে ম্যানুয়ালি ফল্ট চেক করার প্রয়োজন নেই, সিস্টেম অটোমেটিক ফল্ট লাইন ট্রিপ করে দেবে এবং লোকেশন ব্লিঙ্ক অ্যাপে সেন্ড করে দেবে। তৃতীয়ত ইলেকট্রিক অফিসার রিয়েল টাইম ফেজ ডাটা ব্লিঙ্ক মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অফিসে বসে দেখতে পাবে এবং সেটা কন্ট্রোলও করতে পারবে। নেক্সট স্লাইড। টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, আমরা এক্ষেত্রে সফটওয়্যার হিসেবে ব্লিঙ্ক অ্যাপ, অর্ডিনো IDE এবং লাইব্রেরিজ ব্যবহার করব। হার্ডওয়্যার হিসেবে ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলার, SCT013, ZMPT101B সেন্সার এবং ওমরন G2R রিলে সহ সানট্রিপ কয়েল MCCB ইউজ করব। কমিউনিকেশন হিসেবে বর্তমানে ওয়াইফাই ইউজ করব। এই প্রজেক্টটা ইন্ডাস্ট্রি রেডি এর ক্ষেত্রে 15 থেকে 25,000 টাকার মতো খরচা হবে বলে আমরা অনুমান করছি। স্লাইডের ডান দিকে আমরা আমাদের প্রজেক্টের হার্ডওয়্যারের সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখিয়েছি এবং নিচে আমরা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে পুরো প্রসেসটাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। নেক্সট স্লাইডগুলো আমার টিম মেম্বার কৃষ্ণা প্রেজেন্ট করবে। আরে Please continue. Now I am going to discuss about the feasibility and the viability of this project. The feasibilities are uses low-cost, readily available IoT sensors, easy integration with existing NCCBs using shunt trip coils, and it can be prototyped by on breadboard later moved to MCBs. Now we are discuss about the challenges. The most important one is if one phase is cut off, the transformer becomes unbalanced, causing overheating and fire risk. For this, we have to make sure engineers must start repair work as early as possible to stop the disaster. The next challenge is to maintain the surge or over voltage protection for real LG lines. We can solve it by adding MOVs, TVS diodes, and fuses for protection. Now, another challenge to us is internet Wi-Fi availability in remote areas. For this, we can use satellite communication where Wi-Fi is weak. Now we go through the impact and the benefits. The impacts are improved safety. Faster isolation reduces risk of electric shocks, fires from arcing, and hazards
to field crews and the public. The other impacts are faster fault isolation, better data for maintenance, etc. Now, the social benefit is to ensure critical service remains operational for longer duration and reduce remains public safety incident. The economic benefit is can prevent equipment damage to that so that we can save money. To save environment, we reduce fire hazards, improve reliability of power supply. Here are the books and the resources which we use to complete the project. Thank you, sir. Show the title page. So your topic is software other than a circuit breaker that can be used to detect and turn off LT. What is LT line? লাইন বলতে মূলত লো টেনশন লাইন্স, মানে যেগুলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার থেকে রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়িতে লাইনটা আসে ওগুলো। When the line breaks, software other than a circuit breaker that can be used to detect and turn off LT lines when the line breaks. During your presentation, you have mentioned something like this: MOV and TVS. What are they? Sir, MOV or TVS are diodes that flows the current only one direction, allows to flow the current only one direction. So এবং that আমরা স্পেসিফিক্যালি ওগুলো ইউজ করেছি কারণ ওগুলো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে বা হাই ভোল্টেজের ক্ষেত্রে মানে ডিফেক্ট হয় না বা একদম পারফেকশন থাকে ওগুলো। এগুলো হচ্ছে ডায়োড। ইয়েস স্যার। Okay. So have you made any model or it is just a concept? স্যার আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রামটা আমরা তৈরি করেছি। Okay. No, but any prototype? No. না স্যার, এখন আমরা স্যার এটার উপরে এখনো কাজ করছি যে আমরা মানে এক্সাক্ট লোকেশনটা বের করার জন্য আমরা ওটাতে এখনো গ্রাউন্ড পোটেনশিয়াল মেজারমেন্ট লাগাবো। আর আমরা তারে ইম্পালস জেনারেট করে মানে একদম অ্যাকুরেট ডিস্টেন্সটা মাপার চেষ্টা করবো। এখনো আমরা ওটার উপরে কাজ করছি এবং রিসার্চ করছি। তার মানে যদি হঠাৎ করে কোনো গাছ পড়ে গেল এরকম এলটি লাইনের উপরে, তাহলে সেটা কত সময়ের মধ্যে তুমি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারবে মোটামুটি এস্টিমেট? হোয়াট ইজ ইয়ার প্ল্যান? স্যার মোটামুটি স্যার আমাদের 1 সেকেন্ডও লাগবে না, কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা ওটা ডিটেক্ট করে পরে লাইনটা কাট অফ করে দিই। ওকে, ঠিক আছে, জিনিসটা ইন্টারেস্টিং এবং কতটা সাকসেস পাবে সেটা হচ্ছে ইস্যু। ওকে, মাই পার্ট ইজ ওভার। থ্যাংক ইউ। ওকে, তোমরা চেষ্টা করো তাহলে, যেটা আছে তোমার প্রবলেম স্টেটমেন্ট তো ছোট, তোমরা করলে এটা ইজিলি কমপ্লিট করতে পারো, এটা করো। কিন্তু একটাই কনসার্ন হচ্ছে যে তোমরা যে ESP32 বা যে মাইক্রোকন্ট্রোলার যেগুলো ইউজ করবে, সেগুলো যখন তোমরা ওপেন এয়ারে ইউজ করবে, মানে তখন ওটা কতদিন ওটা লাইফ টাইম, সেটা আমার বড় কোশ্চেন, যে সেটা কতদিন ওটা টিকবে জিনিসটা। আমরা বেসিক্যালি এখন আমরা এটা ইউজ করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ঝড় জল বৃষ্টি হবে তখন সেখানে ওয়াইফাই বা ইন্টারনেটের ইস্যু থাকতে পারে, তাহলে আমরা পরবর্তীকালে এটা ডাইরেক্ট স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে করারও চেষ্টা করবো, মানে ওটা এখন রিসার্চ করছি আমরা। আর প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট করে সেফটির মাধ্যমে রাখা যায় সেটাও আমরা এখনো মানে বের করার চেষ্টা করছি। যে তোমাদের এখানে দুটো পার্ট আছে, একটা দুটো পার্ট সার্কিট, যে ওই সার্কিট ডিজাইন করা, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে ডেটাবেস তৈরি করা। তার কারণ তুমি যখন একটা কাজ করবে তখন তো সেই পার্টটা তোমার এখানে তো ইনক্লুড মানে করনি মোস্ট প্রবাবলি। তুমি যখন কাজ করবে তখন তো তোমার এই ইনফরমেশন গুলো এক জায়গায় কালেকশন হবে না, সেখান থেকে অটোমেটিক এই যে পুরো যে সিস্টেমটা সফটওয়্যার পার্ট, সেটা একটা বড় পার্ট আছে হার্ডওয়্যারের সঙ্গে। হ্যাঁ ওকে, উই ক্যান আমরা প্রসিড টু বেসিক্যালি নেক্সট। ব্লিঙ্ক অ্যাপের উপর আমাদের কাজ এখনো চলছে স্যার, মানে পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি। ওকে ওকে, কন্টিনিউ করবে। ওকে, নেক্সট কোড তাহলে দেখে নি, তার আগে ছবি তোলা মনে হয়। ক্যামেরা অন কর এবং স্ক্রিনশট নেওয়া হবে।
Next group, Team Simplicity. Please present your presentation. Hi, sir. Please do it fast. We have. Good afternoon, sir. My name is Nikhil Roy, and I am the team leader of Simplicity. Our presentation will be presented by Farad Rahman. Good afternoon, sir. Today we are discussing about the problem statement title: low cost, low cost smart transportation solution for agri produce. Screen the present for Sir, to dance. Sure. Yes, a low cost smart transportation solution for agri produce from remote farm to nearest motorable road in any region. Theme: transportation and logistic. Next page. Idea title: Bamboo plus plastic composites panels tolerant for in-air terrain. মেইনলি বেসিক্যালি আমাদের নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন আহ, জায়গার মধ্যে, সাধারণত গ্রামীণ এরিয়ার মধ্যে, রাস্তাঘাটের মধ্যে আমরা অনেক জায়গায় জায়গায় দেখতে পারি এটা যে সেখানে কনস্ট্রাকশনের অভাবে সেখানে রাস্তাঘাট হচ্ছে না। তো সেখানে মেইনলি গ্রামীণ এরিয়ায় রাস্তাঘাট তৈরি করার জন্য সেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট সেখানে হয়তো তাদের ইকুয়ালি অ্যামাউন্ট প্রডিউস করতে পারে না, কারণ সেখানে অ্যাকচুয়াল পরিমাণে কংক্রিট আর স্টিলস মানে সার্ভ করতে পারে না। সেই প্রবলেমটাকে সলিউশন করতেই আমাদের আরসিসি বা রেনফোর্সমেন্টের পরিবর্তে আমরা ব্যাম্বু প্লাস প্লাস্টিকের একটা কম্বিনেশন ইউজ করব, যেটা একটা স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচারটা মানে স্টিলের পরিবর্তে ইউজ করা হবে, যার মাধ্যমে সেই কংক্রিটটা যেটা স্টিল দিয়ে মানে ধরে থাকে কংক্রিটটা, সেটার কাজটাই রিপ্লেস করা হবে ব্যাম্বু আর প্লাস্টিকের একটা কম্বিনেশনের উপর। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে ব্যাম্বুর পরিমাণ আমাদের ভারতবর্ষে সব থেকে বেশি, এবং সেখানে খুব ইজিলি গ্রামীণ এরিয়ার মধ্যে ব্যাম্বুস পাওয়া যায়। এবং আমাদের সেকেন্ড যেটা মেইন টপিক, সেটা হচ্ছে ব্যাম্বুর সাথে কেন প্লাস্টিক ইউজ করা, কারণ প্লাস্টিকের মধ্যে কিছু কিছু মলিকিউল আছে না, লাইক এলপিডি অ্যান্ড এইচপিডি ওয়েস্ট, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওয়েস্ট হয়, যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আমাদের প্লাস্টিকগুলো নেক্সট টাইম আর সেগুলো আমাদের ইউজ হয় না, এবং সেগুলো জড়বস্তু হিসেবে আমাদের পরিবেশকে পলিউট করে যাচ্ছে। তো মেইনলি সেগুলোকেই কাজে লাগিয়ে ব্যাম্বুর উপর একটা প্লাস্টিকের কোটেশনকে ব্যবহার করে সেটাকে রেনফোর্সমেন্টের একটা রিপ্লেস হিসেবে, মানে যেটা যেখানে আমরা স্টিল ইউজ করব সেটার পরিবর্তে আমরা এই ব্যাম্বুর আর প্লাস্টিকের কম্বিনেশনটাকে ইউজ করব। আর যেটার মাধ্যমে আমাদের ফার্স্ট বেনিফিট এটাই যে লো কস্ট। অবভিয়াসলি এটা স্টিলের পরিমাণ থেকে, মানে যেই পরিমাণে অ্যামাউন্ট স্টিলের দরকার বা আর্টসের দরকার, তার থেকে অনেকটাই কম বাজেটে, কম লোয়েস্ট প্রাইসে সেটা হবে, এবং সব থেকে ইজিলি ব্যাপার নিয়ারেস্ট সেই পাওয়া যাচ্ছে। তো মেইনলি ভারতবর্ষের এই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার বিভিন্ন স্টেটগুলো, মেঘালয়, আসাম, এই রেইনি এরিয়াগুলো, যেখানে হিলি এরিয়া এবং ট্র্যাকি এরিয়া, যেখানে সাধারণত সব জায়গায় কংক্রিটের বা পিচের মানে সুব্যবস্থাপন্ন রাস্তা নেই, সেই জায়গাগুলোতে এই ইজি ওয়েতে রাস্তা তৈরি করার প্রকল্পটাই আমাদের আইডিয়াতে বর্তমানে রয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার নেক্সট নিখিল। Sir, okay. Sorry to interrupt you. What is the title for your go to first slide? Sir, present. Okay. স্যার টাইটেলটা লো কস্ট স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, মানে যেটা মাধ্যমে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের মধ্যে একটা লো কস্ট, মানে ওই যেটাই স্টিলের পরিবর্তে বাঁশ আর No, প্লাস্টিক ইউজ solution for no. It is defined as solution for agri produce. I think what it means agri produce. I think it is related to agricultural products. I think. So yes sir, agricultural products. Okay. So why you only focused on bamboos? Okay. Why I don't understand. Sir, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ায়
ব্যাম্বুটাকে স্যার কারণ মানে আচ্ছা বল বল স্যার কারণ স্যার নর্থ ইস্ট এরিয়ায় স্যার ব্যাম্বুটা বেশি পরিমাণে স্যার ইজিলি পাওয়া যায়। বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই জন্য স্যার আমরা ওখানে ব্যাম্বুটাকে ইউজ করব যাতে রাস্তাটা বেশি স্ট্রং হয়। আচ্ছা, সাধারণত ব্যাম্বু এমন একটা জিনিস যেটা পচে যাবে, বাট সেই জিনিসটাকে আটকানোর জন্য আমরা প্লাস্টিকের কিছু কোটেশন দেবো বা কোট দেবো, যেটার মাধ্যমে সেটা পার্মানেন্ট স্টিল হোয়াইট থাকবে। As per your idea, you will use bamboo and plastic. That I all understand. That we understand, and I think. But my point is that, but how, what is the solution actually? That I understand that you use bamboo and other plastic materials. But point is that, what is the process or any workflow? What is the feasibility? That options, just tell me, okay? But because we don't need to read all these slides, we are short in time. ইয়েস স্যার, অ্যাকচুয়ালি গ্রামীণ যে এরিয়াগুলো আছে, যে এরিয়াগুলোর মধ্যে অনেক পরিমাণে ছোট ছোট রাস্তা তৈরি হয় না, আমাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেটা সম্ভব হয় না, কারণ সেটার মেইন কারণটা এটা দাঁড়ায় যে সেখানে মানে সেটা কস্টটা অনেকটা হাই হয়ে যায়। সেই কস্টটাকে জাস্ট একটা লো বাজেটে আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো। এই রিপ্রেজেন্টটা ইউজ করো গভর্নমেন্ট হোক বা সেমি গভর্নমেন্ট বা কোনো কোম্পানি, সেটা যদি মানে রিডিউস করতে পারে, মানে সেটার মাধ্যমে ওই যেটা বললাম স্টিলের পরিবর্তে এই জিনিসটা মানে সেটা কস্ট অনেক লো হয়ে আসছে। বাট কস্টটা লো হলেও সেটা মানে আর সেটা রাস্তা হিসেবে সেটা একটা উপযুক্ত দিয়ে দিচ্ছে, বাট সেটা যখন হয় জায়গাগুলোতে, সেই দুর্গম না, আমি জায়গাগুলো। এটাই বুঝলাম না, স্টিলের পরিবর্তে তুমি ব্যাম্বু ইউজ করছো, ঠিক আছে, ব্যাম্বু না ইউজ করছো, কিন্তু রাস্তায় তো তোমার স্টিল ইউজ করা হয় না। প্রথম কথা, রাস্তায় আমি কখনো দেখিনি যে তুমি যে নর্মাল যে রাস্তা স্যার স্যার কিছু কিছু রাস্তায় যেগুলো মানে প্রপারলি ঢালাই করা হয়, আর সেগুলোকে মানে মাটির সাথে ধরে রাখার জন্য মানে কিছুটা স্টিল ইউজ করা হয়। কিন্তু তাতে ব্যাম্বুর যে তোমার লাভটা কি হবে? সেটা তোমার ধরে রাখতে কি পারবে? ব্যাম্বুর কি স্টিলের প্রপার? তুমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট নাকি অন্য ডিপার্টমেন্ট? স্যার সিভিল। তো সিভিলে তো তোমার তো আমাকে বেটার জানো যে যে লোহা যেটা আছে, লোহার সঙ্গে কংক্রিটের একটা বন্ডিং আছে, তো সেটা কি তোমার এখানে হবে? বা সেই বন্ডিং কি হবে? আর সেখানে কস্টে যে এফেক্ট করছে, ওখানে প্লাস্টিকের কস্টে তোমার মেটেরিয়াল ইউজ করা হয় ফুড বা অন্য কিছু, তার থেকে প্লাস্টিকের খরচ অনেক বেশি। এখানে সলিউশন লো কস্ট কি করে হবে? এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট মানে তুমি শুধু ব্যাম্বুটাকে এগ্রিকালচারের মধ্যে দিচ্ছ, অন্য কিছু কিন্তু তোমার এখানে এগ্রিকালচার দিচ্ছে না। এগ্রিকালচার কিন্তু আর কিছু হতে পারে না স্যার, স্যার হচ্ছে তোমার এখানে ফিজিবিলিটি যে অপশন, ফিজিবিলিটি অপশনে আমি এখানে তোমার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি যে whether it is it feasible or not, তুমি এটা ফোকাস করেছো, ঠিক আছে, বাট ফিজিবিলিটির উপরে তুমি জোর দাও। ব্যাম্বু তুমি দেখেছো, ব্যাম্বুর অ্যাবান্ডেন্স, সেটা ফিজিবিলিটির ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি এই যে রাস্তাটা যে তৈরি করবে, হ্যাঁ, কোনো প্রোটোটাইপ বা কোনো কিছু করে দেখেছো একটা ব্যাম্বুর উপরে একটা প্লাস্টিক দিয়ে দেখেছো কি? মানে তোমাকে সিভিল স্টুডেন্ট, তোমার জানা উচিত যে সেটা আটকাচ্ছে কি আটকাচ্ছে না, বা কি ধরনের প্লাস্টিক লাগবে। প্লাস্টিকেরও তো বিভিন্ন মেটেরিয়াল আছে, প্লাস্টিক লাগবে কতটা লাগবে, সেটা কতটা খরচা হবে, এইটা এই যে ফিজিবিলিটির মধ্যে পড়ে, তুমি তোমার সেগুলো অ্যাডজাস্ট কিন্তু কোনো করো না। আমার কোশ্চেন বল, ফিজিবিলিটি ব্যাম্বু অ্যাভেলেবল সেটা তো আমরা জানবো, কিন্তু ফিজিবিলিটি হচ্ছে যে ব্যাম্বুর সাথে প্লাস্টিক মেশালে সেই রাস্তাটা তৈরি হবে কিনা, সেটাই ফিজিবিলিটির মধ্যে পড়ছে। তো সেই জায়গাটা কোথায় তুমি বলেছো যে এটা ফিজিবল কি ফিজিবল নয়, তারপর তুমি পড়বে, সেটা আমাকে বলো। যেটা তোমার ফিজিবিলিটি, সেটা তুমি চ্যালেঞ্জেস এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছো, ইনিশিয়াল R&D ফর ম্যাটেরিয়াল বন্ডিং, সেটা তুমি চ্যালেঞ্জ, এটাই তোমার ফিজিবিলিটির মধ্যে ঢোকা উচিত, যেটা আমি কোশ্চেন করছি বন্ডিং দেখো। Okay, I have no further question. Santanu sir, please. আচ্ছা, টাইটেল স্লাইডটা দেখো একবার। আচ্ছা, তোমার টাইটেল স্লাইডের প্রবলেম স্টেটমেন্ট যেটা দেওয়া আছে, লো কস্ট স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন সলিউশন ফর এগ্রি প্রডিউস ফ্রম রিমোট ফার্মস টু নিয়ারেস্ট মোটরেবল রোড ইন এনিয়া রিজিয়ন, সেটা হলো। কিন্তু তোমার কাজের মধ্যে এই পার্টটা কি এসছে, এই যে ট্রান্সপোর্টেশনের যে সলিউশনের ব্যাপারটা, ওটা তো আমি খুঁজে পেলাম না খুব একটা। তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জায়গাটা দেখছি যে ব্যাম্বুর অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় কোথায় করবে, সেটা তুমি বেশি হাইলাইট করেছো, বলো একটু। স্যার আরেকবার একটু পয়েন্টটা বলবেন? তোমার প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়ো।
হ্যাঁ স্যার পড়েছি ওটা। হ্যাঁ, তাহলে সেই প্রবলেম স্টেটমেন্ট আর তুমি যেটা প্রেজেন্ট করলে সেটা তো সিমিলার আছে। ওটাকে কি প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকে কি সে ভ্যালিডেট করছে তোমার কাজটা? সেটা আমার ফার্স্ট কোশ্চেন। স্যার আমরা এখানে মানে করতে চাইছিলাম হচ্ছে ব্যাপারটা, মানে নর্থ ইস্ট রিজনে স্যার বহু ছোট ছোট এলাকা থেকে মানে মেন যে হাই রোড পর্যন্ত যে রাস্তাটা, মানে যে কানেক্টিং রাস্তাগুলো হয় স্যার, সেগুলোতে বলতে গেলে একবার ল্যান্ডস্লাইড বা কিছু হলে ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ওইসব জায়গাগুলো। আর তার সাথে ওইখানে পিচের রাস্তা করাটাও যে খুব একটা উপযোগী হতে পারে সেটাও কথা নয়। জন্য ওই নর্থ ইস্ট রিজিয়নে স্যার আমাদের ভারতবর্ষে আর বাদবাকি রিজিয়নের থেকে নর্থ ইস্ট রিজিয়নে বাসের প্রডিউসার, বাসের যে প্রোডাকশনটা সেটা অনেকটাই বেশি হয়। এবার যে রিইনফোর্সমেন্টের মধ্যে যেটা স্টিলের ঢালাই রাস্তা করে, স্টিলের বদলে যদি এখানে বাঁশের স্ট্রিপ যদি করে ডিজাইন করে দেওয়া যায়, আর তার সাথে প্লাস্টিক মেটেরিয়াল যদি ওখানে প্লাস্টিক মেটেরিয়ালকে ছোট ছোট করে বা ওটাকে ডাস্ট ফর্ম করে ওই কংক্রিট আর সিমেন্টের সাথে যদি মিক্স করে দিয়ে রাস্তা দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে খানিকটা কিছুটা হলেও স্ট্রং হবে আর খরচটাও কিছুটা বাড়বে। আর প্লাস্টিকটাকে আমরা ওরকম করে যদি না কিনে, নর্থ ইস্ট রিজনে বহুত নদী আছে, নদী বা জায়গা বর্তমানে প্লাস্টিক পলিউশনের জন্য এগুলোকে জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওইখান থেকে যদি বহুত পরিমাণে প্লাস্টিক আমরা কালেক্ট করে রাস্তা দিয়ে কাজে ব্যবহার করতে পারি, তাতে নেচারও স্যার বাঁচবে ওতে, আর তার সাথে স্যার খরচটা একটু মিনিমাম হলেও কমবে। আমরা স্যার এটাই করতে চাইছিলাম। তাহলে যে কোশ্চেনটা আগেও উনি করলেন যে whether there will be proper bonding between this bamboo, plastics and your concrete. Have you found out any literature that this bonding is supported or validated by them, by the previous works? স্যার আমরা একটা বলতে গেলে ছোট টাইপের ওই একটা প্রোটোটাইপ ওটাকে ট্রাই করে দেখেছিলাম। প্লাস্টিক মেটেরিয়ালটা যদি ডাস্ট ফর্ম করে যদি সিমেন্টের সাথে করা যায়, তাহলে স্যার সেটা কিছুটা হলেও স্ট্রেংথ নিতে পারছে বাকি থেকেও। মানে ব্যাম্বুর সঙ্গে ভালো বন্ডিং হয়েছে? ব্যাম্বুর সাথে স্যার সেটাই করা হয়নি আমাদের, কিন্তু মানে স্যার বলতে গেলে বাঁশ আমরা কাছাকাছি কোথাও সেরকম পাইনি। আর এমনি আমরা ওই এই প্লাস্টিক বলছো দিয়ে ব্যাম্বু হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্ট, তুমি বলছো বাঁশ কোথাও পেলে না, বলো কি? স্যার কাছাকাছি স্যার ওরকম করে পাইনি ঠিক। আরে বাঁশ তো চারিদিকেই পাওয়া যায়, তো তোমাকে কিছুটা তো করে দেখতে হবে যে সত্যি এটা বন্ডিংটা হচ্ছে কিনা, নাহলে তুমি তো জায়গাটা রিচ করতে পারবে না। না, ছোট ছোট স্কেলে হলে একটুখানি করে দেখা উচিত যে সত্যি বাম্বুর সঙ্গে এটা হতে পারে কিনা। বলে কিন্তু খারাপ হয় না যদি সত্যি এটা বন্ডিংটা হয়। হ্যাঁ স্যার, এর জন্য স্যার ওটা করতে পারিনি বলে স্যার আমরা আইআইটি কানপুরে স্যার একটা রিসার্চ পেপার থেকেও স্যার আমরা এটা দেখেছিলাম, ওইখানে আবার ওরা ব্যাপারটা একটু হলেও রিসার্চ পেপারে দেওয়া আছে, ওই জন্য আমরা এটাকে টপিকটাকে স্যার নিয়েছিলাম। কারণ আমি যেটা শুনেছি জুট ফাইবারও লোকে কিন্তু ইউজ করেছে, জুট ফাইবার, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার সেটা কংক্রিটের চায়নারও, আমি স্যার কিছুদিন আগে একটা জিনিস জায়গায় দেখছিলাম, চায়নারও স্যার কিছু কিছু প্রত্যন্ত যে তিব্বতের এলাকাগুলো আছে সেখানেও স্যার এগুলো করা হয়, কারণ ওইসব সাইডে যেমন বাস প্রোডাকশন স্যার একটু হলেও আমাদের নর্থ ইস্ট রিজিয়নের মতনই হয়। আবার আরেক কিছু কাজ আছে সেটা শুনেছিলাম, এই যে যেগুলো ওয়েস্ট প্লাস্টিক্স, তাই তো, এটা একটা বিশাল একটা মানে কি বল প্লাস্টিক, কি বলবো, পলিউশনের মতোই এসে যাচ্ছে। সেই ওয়েস্ট প্লাস্টিকগুলোর একটা মানে ওটাকে মেল্ট করে সেটাকে একটা কোটিং দিয়ে দিচ্ছে, কোটিং দিয়ে তার উপরে যদি আমি কংক্রিটের রাস্তা বা যে কোনো রাস্তা করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে রাস্তার সার্ভিস লাইফটা অনেক বেশি হচ্ছে। কারণ স্যার আমাদের কংক্রিট যে রাস্তাগুলো, কংক্রিট বা পিচের যে রাস্তাগুলো, সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় ওয়াটার জলের জন্য। তাহলে সেখানে যদি একটা এরকম প্লাস্টিকের হ্যাঁ স্যার, এই রিসেন্ট স্যার 2024-25 সালে স্যার ওই আমাদের যে ট্রান্সফরমেশন নীতিন গাডকারিও স্যার নর্থ ইন্ডিয়া স্যার বহু জায়গায় ইয়েটা করে দেখেছেন, এই প্লাস্টিক ওয়েস্ট দিয়ে রাস্তা দিয়ে, সেটাও স্যার একটা দেখেছিলাম। হ্যাঁ, সেটা প্লাস্টিক ওয়েস্ট দিয়ে একটা কোটিং এর মতো দিয়ে দিল, তার উপরে কংক্রিট ফেলো, তাহলে কিন্তু ডিউরেবিলিটি অনেক বেশি হয়ে যায়, যেহেতু ডিউরেবিলিটি হবে, তাছাড়া জলের যে জল ধারণ ক্ষমতাটা একটু হলেও কমবে ওইটা। জলটা ঢুকে গিয়ে ওই পিচটাকে নষ্ট করে দেয়, পিচটাকে নষ্ট করে দেয় মেনলি। এটা কিন্তু ওয়েল এস্টাবলিশড একটা ফ্যাক্ট। সেটা কোনো কোনো লেভেলে একটু আমরা স্যার ওইটাকেই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্যার প্রপারলি যেটা প্রোটোটাইপ যেটা বানানো সেটা স্যার ওইটাকে করা হয়নি। সরি স্যার, দেখো ইন্টারাপ্ট যদি করছি কিছু করতে পারো তাহলে এটা একটু ভালো দিকে যায় কাজটা, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, নেক্সট বার স্যার ইয়ে করবো স্যার, ঠিক আছে, ইমপ্রুভ করবো। হ্যাঁ স্যার, পার্টিসিপেন্টরা একটু ক্যামেরা অন করে একটা স্ক্রিনশট নেওয়া হবে। নেক্সট ব্যাচ রেডি হও।
অলরেডি 4:52 বেজে গেছে, শেষ করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। Yes, sir. Good afternoon to all. We are Team Tejasna 2.0. Today we are presenting our solution for Smart India Hackathon 2025. Our project problem statement ID 25022 is titled Maximizing Section Throughput Using AI-Powered Precise Train Traffic Control under the theme of transportation and logistics. Moving on to the next slide, we proposed an AI-powered railway signal solution system designed for real-time traffic optimization. This system can process live data from sensor, GPS, and signal along the historical traffic patterns to make quick, intelligent decision on whether a train should move, halt, or reroute. Now imagine a system capable of making lightning fast decisions, optimizing train movement within seconds, even amidst disruption. That's exactly what we envision. It acts as a decision support system for section controllers, ensuring safety, punctuality, and fair prioritization, while also predicting future capacity demand. What makes it truly powerful is its predictive intelligence. The AI learns through reinforcement learning in realistic simulation, improves with experience just as a human operator would. Now it's up to my teammate on it. So, good afternoon, everyone. Now I will walk you through the technical approach of our project. So first of all, we begin by collecting data from multiple sources like train telemetry, timetables, signaling systems, IoT sensors, and historical logs. This ensures our systems has a real-time and contextual understanding of railway section. Then, by data processing method, the collected data is cleaned and normalized and stored in a structured database. We also explore features like congestion patterns, headway times, and delayed trains, which forms the basis for AI predictions. After that, we employ machine learning models such as long short-term memory and gated recurrent unit for time series delay forecasting and XGBoost for conflict detection. This allows us to anticipate delays and identify potential bottlenecks before they occur. Now, in terms of optimization engines, we use mathematical optimization tools like Google OR tools. The system generates optimized train schedules and uh, track allocations, also rerouting strategies. The objectives is to minimize delay and maximize throughput across the section. And we also integrating reinforcement learning for adaptive real-time traffic management. However, every AI decision passes through a safety wrapper that ensure compliance and European train control system and positive train control rules because prioritizing safety is above efficiency. And also, and last but not the least, all prediction, optimization, and alerts are delivered to a real-time dashboard. These provide section manager with live train position, AI-driven recommendation, and manual override options. This ensures transparency, human control, and trust. Finally, actual outcomes are compared with predictions. This feedback continuously retrain the models, allowing the system to improve accuracy over time. In summary, our technical approach combines data-driven predictions, optimizations, and safety-assured AI decision-making presented through an intuitive dashboard. This is not only enhances throughput but also ensures safety and efficient train operations. Now, my teammate Abir will continue further. Now for feasibility and viability, I would like to say that, sir, our system is very feasible because we are not building a new train system. We are just making the current one smarter. Our solution uses existing GPS, track, and signal data and just simply plugs into Indian Railways current system through APIs. We will roll section by section
with a human in the loop for safety at the start. And it is also viable because the payoff is huge. Our system will allow more trains on the same tracks, leading to better on time performance and big energy savings. Even a 5% efficiency gain could save the Indian Railways over approximately 1,500 crore annually, which means the better service for everyone at low cost. I might face some challenges like to integrate our AI to existing railway signaling and control system, which is decade old. For impact and benefits, our system maximizes throughput, reduce delays, and improve energy efficiency. As you know, the Indian Railways is well known for its fast network, which causes a lot of delays. But with the help of our project, passengers will be benefited for more punctual and reliable trains. Financially, it saves cost by using existing infrastructure better, and environmentally, it cuts the emissions for a greener railway. For the next part, I would like to address Tiasha to explain all of our references for this project. Thank you. Okay, I think we have time limit. Just answer me one question. Okay, main the difficulty of AI is how to train. So please, how you can suppose you have the data, how you train your data? Uh, so basically, sir, we are using uh, multiple algorithms, machine learning algorithms like uh, LSTM and XGBoost and also GTU. These are basically data tree algorithms uh, which uses the data from the database and give real-time predictions. No, you don't get my point. My point is that to use the AI, okay, to use the AI, you need to train the AI process. Like you use ChatGPT, okay. So ChatGPT was trained like 2 to 3 years before this current stage now. 2 to 3 years they used to train. No, it is not the train place. How you train your data? That's my point. So in initial days, we gonna train through our data, but as the time passes, by using reinforcement learning, the models trained itself from its mistakes. Sir, actually, we would have a efficiency statement like the polling in WhatsApp kind of. The government already has a pre-schedule for 7 days, and we'll match it to the AI, and we'll see in the 7 days how it can work and how the efficiency is that. So if we find that there is less than 70% efficiency, so there will be something problematic. We need to develop the AI on that particular segment. And if that is more than 90%, then that the AI is working good. So that's how we will train it Okay, to the like. go to your first page, please. Please go to your first page, title page. So it is a precise train traffic control. You see, train is a very sensitive issue actually, where your traffic, you should have 100%, almost 100% accuracy. Otherwise, it will cause some train accident. Okay, if you automate this one. So that's why I'm saying it's not like that. Like you can use a drone which can failure and no life. There is no life loss. But in that case, if you run this online mode, okay, means like what you are saying, you like the reinforcement learning. It is a trial and error method. Reinforcement learning is a trial and error method through which it can learn. But in that case, it is not possible. Okay, to train this system. So you need a data. So for this system, what will be the data, and how will train this? That is the main point. Otherwise, how will do? Have you done any research or on any study on this? What will be your data you will collect? What kind of data you need
to run this, and what kind of testing, how much data you need for testing, what should be your accuracy. So these things are very critical. Otherwise, we can't really be trained. Like if you do some algorithm that is maybe 90% accuracy, so out of 100 cases, 10 accident will be occurred, which is not a desirable one. So that's what I'm telling you again. Uh, uh, what your focus main thing is the training, how you train your data, train your model. That after that you can use the AI like ChatGPT. They use for long time for training. Okay, they collected data. So what kind of data you are expecting from the railways to get, and then you will train your model. Yes, our basic planning is we are gonna taking data from our Indian Railways and different timetables and historical logs. That is the past datas, and then we're gonna train this model. Uh, so through which it gonna give prediction and uh, No, we no, no. also make a From your answer, it seems that you don't have very clear idea on this. Okay, you don't have to. My question is very specific. Whenever you try to implement, maybe you don't have data, but you are expecting some data from the railways. What data you will first put? Okay, how much data you need, and how you will train this data. What model you need for AI? Okay, it is not like magic. Okay, you need to do it by yourself. This models and this data collection. So what data you need for uh, this AI powered research to control? Don't give superficial answer, Sir, because maybe if your project, for example, if your project is selected, this topic is nice. If your project is selected, you are supposed to work on that. But before that, maybe we should do partial implementation, or how you train this data. This small information, maybe you can get some data set from internet also. So that's what I'm telling. What data you need to complete this project? Sir, we'll collect from the real-time relay data, and on that particular thing, we have already prepared a basic prototype. May I show our demonstration on that? So data means train running status or some other data? I am telling you Yes, again, it sir. is very critical. It is the heart of this project. The data is the heart of this project. So once you have data, you can train. But what data you need to feed this model? That is the main thing. Okay, so either you know it, then answer I don't know, or if you know it, answer is precisely. But this is very important part. What is the data? Sir, for the efficiency part, you have asked that how the 100% AI will create efficiency, but in the problem statement, it has asked for that a controller will be sitting there. We first our AI will give suggestion to the controller. We are not 100% making it autonomous. It has asked the solution. And for the data set part, we will first take a model station and have a list of the trains, their data of all the timings, delay, average delays, and everything. Then we will train more and more upon time increases. Have you done any small project or anything progress Yes, on this? sir. We have a small Okay. dashboard to show you. Just give a second. Okay, Our sure. another member is connecting their screen. Okay, please do it faster because we don't have too Yes, much sir. Yes, time. sir. Our team is ready. It is almost 5:10. Yes, sir. Let's confuse it. Sir, Santanu Sir, sir, our if dashboard is you available to your screen. Okay, I just have one question. So it is railway signal system that you are going to do something, no? Hello? No, sir, it is not a signal system. It is that we Huh? will give the suggestion of the train routine. Actually, in a section, a train will come to platform or different line. That is not of the signal part. Okay, so it is train traffic control. Yes, sir. Yes, sir. Some of So the code is available. how many railway tracks you have considered where you'll make the traffic control?
So basically, for first part, we will usually start with a one station and make it a model. Take a 10 or 20 trains every day coming and going. Then we will, upon that, we will increase the stations. Suppose you consider the Howrah station. There are so many platforms and so many line interchange occurs. So, have you considered this kind of situation, junction kind of situation, or just Maybe for the plain lines Howrah are there capital on state. frequency or monitoring? What are your basic ideas? So for that part, you have asked the junction. The AI we are making, it will be capable of handling that type of situation. It will have its priority order for the trains and the routings that you are telling that in junction point it will clash or something. That's why we are having the AI. The suggestion will be given to the computer. No problem with that. Okay, no more question. So dashboard is available. Any review out from your side? Okay, no question from my side. Okay. So should we move to next team? Yes, yes. So let's take the photograph. Please open your camera. We will take a screenshot. Okay, next group, please be ready. Okay. Team Vision X, start presenting, and you guys can lead. Team Vision X, start presenting. Good afternoon, respected judges and mentors. We are Team Vision X, and today we are going to present our idea for the Smart India Hackathon. My name is Urchishman Bhatto, and I will begin with the introduction to our idea. Our project is titled Smart Crop Advisory System for Small and Marginal Farmers. In India, most small farmers still depend on guesswork, shopkeepers, or traditional knowledge to make crop decisions. This often leads to low yield, higher costs, and even damage to the soil and the environment. Our proposed solution is a multilingual, AI powered mobile app and chatbot that gives farmers personalized, real time advice. It will cover crop selection, soil and fertilizer guidance, pest and disease detection through images, weather alerts, and even market price updates. So, in short, this system will act like a personal farming assistant, always available in the farmer's own language. Now, my teammate Pial Shaha will explain the technical approach of our solution. ভুলভাল ডেট দিয়েছিলে তোমার ডেটই ভুল দিয়েছি এটাকে নিয়ে নাও I will explain the first part of our technical approach. বেসিক্যালি আমরা মোবাইল অ্যাপটা বানাচ্ছি ফ্লাটার দিয়ে যাতে একটা অ্যান্ড্রয়েড আর আইওএস দুটোই স্মুথলি কাজ করে এবং আমরা ব্যাকএন্ডের জন্য আমরা পাইথন বা নোড জেস ইউজ করব যেখানে মূলত ডাটা হ্যান্ডেল আর সার্ভার সাইড কাজ করবে এখানে এআই একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রুশিয়াল রোল প্লে করবে এখানে এআই দিয়ে আমরা মেশিন লার্নিং মডেলস ইউজ করব ক্রপ রেকমেন্ডেশন ফার্টিলাইজার সাজেশন আর পেস্ট বা ডিজিজ ডিটেকশনের জন্য ইন্ডিয়ার বিভিন্ন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেন সহজেই ফার্মাররা ইউজ করতে পারে তার জন্য আমরা ইন্ডিক এনএলপি লাইব্রেরিজ নিচ্ছি আর যার দ্বারা ভয়েস দিয়ে ইন্টারেক্ট করতে করা যাবে তার জন্য স্পিচ টু টেক্সট অ্যান্ড টেক্সট টু স্পিচ সিস্টেম থাকবে সব ফার্মারদের ডাটা পোস্টগ্রি এসকিউএল অ্যান্ড ক্লাউড স্টোরেজে স্টোর হবে যেখানে প্রপার সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি মেনটেন করা হবে নাও our teammate Sean Barman will explain how our system works step by step. Basically, the working process is simple. First step, farmer আমাদের সিস্টেমে কিছু ইনপুট দিবে যেমন সয়েল টাইপ,
ক্রপ হিস্ট্রি অথবা ক্রপের ফটো আপলোড করবে। দেন সেকেন্ড স্টেপ, সিস্টেম অটোমেটিক্যালি এক্সটার্নাল ডাটা ইন্টিগ্রেট করে, যেমন ওয়েদার ফোরকাস্ট ফ্রম আইএমডি, সয়েল ডাটা ফ্রম সয়েল হেলথ কার্ড স্কিম অ্যান্ড মার্কেট প্রাইজেস ফ্রম ইনএম। দেন কামস আওয়ার এআই লেয়ার। এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট মডিউল আমরা ইউজ করেছি। ফার্স্ট মডিউল দ্যাট ক্রপ মডেল সাজেস্ট করে যেখানে কিনা কোন ক্রপটি বেস্ট হবে এবং তার প্রফিট এস্টিমেট করে দেয়। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড মডিউল দ্যাট ইজ ফার্টিলাইজার ইঞ্জিন দ্যাট রিকমেন্ডস দ্যাট right amount of fertilizer. And the third module that is paste model image paste model that যেটা কিনা ইমেজ থেকে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করে। and the fourth module is weather module যা কিনা ফার্মারকে অ্যালার্ট করবে ইরিগেশন, সোয়িং আর হারভেস্টিং এর জন্য। ফাইনালি এই অ্যাডভাইসটা ফার্মারের কাছে আমরা পৌঁছে দেবো মোবাইল অ্যাপ, হোয়াটসঅ্যাপ বট অথবা আইভিআর সিস্টেমের মাধ্যমে। সবকিছু থাকবে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে উইথ ভয়েস সাপোর্ট অ্যান্ড ইজি আইকনস, যাতে কিনা কোনো ফার্মার সহজেই বুঝতে পারে। আওয়ার রোড ম্যাপ 3টে ফেজে ডিভাইডেড। ফেজ 1 কোর ক্রপ অ্যান্ড ফার্টিলাইজার অ্যাডভাইজারি, ফেজ 2 পেস্ট ডিটেকশন উইথ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফেজ 3 প্রেডিক্টিভ ইনসাইটস অ্যান্ড মার্কেট প্লেস ইন্টিগ্রেশন। সো ওভারঅল এই অ্যাপ্রোচ আমাদের সলিউশনকে করে তোলে স্কেলেবল, প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ইজি টু অ্যাডপ্ট। নাও হরসুন্দর পাত্র উইল এক্সপ্লেন feasibility and viability of our project. Whenever we talk about any new idea, one important question always comes up. Is it really feasible and will it actually work in real world? For our project, the answer is yes. And let me explain why. প্রথম কথা, যে টেকনোলজি আমরা ইউজ করতে চাই, এআই, চ্যাটবট, মোবাইল অ্যাপ, আইভিআর সিস্টেম, এগুলো কোনো ফিউচার টেকনোলজি না। এগুলো অলরেডি অ্যাভেলেবেল, টেস্টেড এন্ড প্রুভেন। ওয়েদার ডাটা, সয়েল হেলথ ইনফরমেশন, মার্কেট প্রাইস, এসব অথেন্টিক ওয়েবসাইট থেকে আমরা নিতে পারি, স্পেশালি ফর গভর্নমেন্ট সাইটস। সো ফ্রম দ্য টেকনিক্যাল সাইড ফিজিবিলিটি ক্লিয়ার, কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে ফার্মারদের সিচুয়েশন অনেকটা ডিফারেন্ট। ফার্মারদের ডিজিটাল লিটারেসি কম, ইন্টারনেট রুরাল এরিয়াতে সবসময় ঠিকভাবে কাজ করে না, আর যদি ডাটা অ্যাকুরেট না হয় তাহলে তারা ইজিলি ট্রাস্ট করবে না। বাট দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট দ্য কোয়েশ্চেন অফ ভায়াবিলিটি কামস ইন। আমরা বানাবো একটা ভয়েস বেস আর আইটেম বেস ইন্টারফেস, সো ইভেন লেস এডুকেটেড ফার্মার ক্যান ইউজ ইট। অফলাইন ফার্স্ট ডিজাইন এনশিওর করবে যে নেটওয়ার্ক থাকুক বা না থাকুক ইনফরমেশন রেডি থাকে। লোকাল এফপিওজ অ্যান্ড এক্সটেনশন অফিসারদের সাথে আমরা টাই আপ করবো যাতে তারা ফার্মারদের এনকারেজ করে এটা ইউজ করার জন্য। আর এখানে একটা কন্টিনিউয়াস ফিডব্যাক সিস্টেম থাকবে যেটা থ্রু অ্যাপটা কন্টিনিউয়াস ইভলভ করতে থাকবে। সো ওভারঅল ফিজিবিলিটি ইজ ক্লিয়ার, টেকনোলজি আছে, ডাটা আছে, আর ফার্মারও ইউজ করতে পারবে। ভাইবিলিটি ক্লিয়ার, কারণ ফার্মারদের রিয়েল প্রবলেমকে এটা সলভ করতে হেল্প করবে আর গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভ হবে উইথ দেয়ার ফিডব্যাক। This is why we strongly believe our solution is not just a digital app, but a real and reliable companion for farmers. And now, to talk this discussion forward, our teammate Soham Gun will explain the slide 4. Please make it short, please. The impacts and benefits. Our solution creates strong impact and benefits at multiple levels. For farmers, it increases crop yields by 20 to 30%, reduces unnecessary cost on fertilizers and pesticides, and improves income by giving the best market price information. The app is simple to use in their own language with voice support. Socially, it improves livelihoods, reduces dependence on middlemen, and empowers small and marginal farmers to take their own decisions confidently. Environmentally, it reduces chemical overuse, protects health, and supports sustainable farming practices. So, this project is not just about technology, it is about empowering the farmers, improving society, and protecting nature. Now, Shampriti Odhikari will present the research and reference that support our solution. সো আমাদের এই সলিউশনটি বিভিন্ন রিসার্চ আর রিলায়েবল ডাটার সাহায্যে বানানো হয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু নাম্বারস 2022 রিপোর্ট, ইন্ডিয়ার 86% কৃষকই ছোট এবং মার্জিনাল, যেটা এই প্রবলেমটি কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা তুলে ধরছে। আইকার্ড এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিসার্চে দেখা গেছে
আইসিটি বেসড অ্যাডভাইস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন ফসলের উৎপাদন 20 থেকে 30% অবধি ইনক্রিজ করতে পারে, যেটি আমাদের এই কনসেপ্টটাকে সাপোর্ট করবে। ফর ডেটা আমরা সয়েল হেলথ কার্ড Okay, সিস্টেম ইউজ করতে okay, পারি, I ওয়েদারের think জন্য hello. আইএমডি I আর think we don't have too much time. Okay, we need to finish it. So my point is that have you tried any part of it, or all are on thinking level? Have you tried any of this part? না, এখনো স্যার মানে জাস্ট আইডিয়া আছে, বাট ট্রাই করা হয়নি এখনো। ওকে, তো নাহলে তোমরা এত এত ডেটা বা স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছো, সেগুলো সেগুলো মানে আদৌ কাজ করবে কিনা, ঠিক আছে? যেমন তোমরা লিখেছো এখানে হাই ক্রপ ইল 20-30%, তো যদিও আমি জানি না 20-30% ইজ গুড আর ব্যাড, এই ডেটাগুলো এই পার্সেন্টেজগুলো তখনই তুমি লিখতে পারো যখন তোমার তোমার জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট হবে, তাছাড়া পার্সেন্টেজ তুমি কি করে লিখবে? তো তোমার এখানে মার্কেটে কি আছে, আর তুমি তোমার ইনোভেশন কি আছে, সেটা আমাকে এক লাইনে বলো। মার্কেটের মধ্যে যে প্রবলেম গুলো মোস্টলি ফেস করা যায়, যে কৃষক যারা হয় তারা সব জায়গার প্রাইস জানতে পারে না, যে কোন জায়গাতে কি দামে সেল হচ্ছে। ইভেন যদি কোনো সে সফটওয়্যারের কাছে জানতে চায়, তো সে তাকে যদি কোনো ফার্টিলাইজার নেয়, সে তার কাছে যেটা আছে সেটা প্রমোট করবে, নাকি সেটা এনভায়রনমেন্ট বা তার ক্রপস এর জন্য ভালো। কিন্তু আমাদের অ্যাপে যদি সে আসে, সে সেখান থেকে কমপ্লিট একটা রিলায়েবল অ্যান্সার পাবে, যে হ্যাঁ এটা আমি যদি নিই এটা আমার ক্রপস এর জন্যও ভালো। ইভেন যে মার্কেটে তার যে ক্রপস গুলো আছে তার কি প্রাইস চলছে সেটাও জানতে পারবে। Okay, I have no more questions. Sir, Santanu sir. Okay, so can you show the title page? Sir, can you please repeat? Can you show the title page, first page? Okay, so your smart crop advisory system for small and marginal farmers. So what is the novelty? Because many words have been reported regarding this. Even one group has also told something near to this. What is the novelty actually? Can you please tell quickly? Novelty Our actually, main facility is that it is available offline, and it also can work in feature phones, because we are using a call system. So farmer can directly talk to the chatbot using call, even if he have no internet or something. that's all. So there are also And it will support all the local language. Okay, but call facilities are there promoted by government and other agencies, where somebody can interact. Even in the video level, there can be some this kind of call facility and consultancy kind of facility, SIH facilities. Sir, in Uttar Dinajpur district, some companies like private companies, Moti Beach company, agri food crop service, means these are some private companies who look after those Rabi season and Kharif season crops. So means our app, they employ they give employment to many of workers, and a long huge process, means a time taking process. So we are making the app to, in just one click, the farmers can record all their information of crops, all the pesticides information and all. Private companies like in Uttar Dinajpur, in 3 to 4 companies are working on this, and we are just trying to make it handy, to make it available to everyone, and all, means most and uttermost thing is that to manage the time. Okay, chalo. Okay, all participants are requested to on your camera, and team 60 be prepared for presentation. Okay, you may leave in Vision X.
Next, Team Srishti, please Thank you, present sir. your ideas. With the organizers requesting Team Srishti to be precise and to the point because we have shortage of time. Thank you. Good afternoon, respected judges. We Please are click teams. on the hide button. Yeah. Good afternoon, respected judges. We are Team Srishti. Today we are presenting our idea for Smart India Hackathon 2025. The title of our project is Intelligent Pesticide Sprinkling System Determined by the Infection Level of a Plant. Currently in agricultural fields, pesticide spraying is done manually and uniformly throughout the field, even when a plant is not affected by pests. These waste chemicals increase farming cost and also harm human health as well as the environment to a great extent. So, basically, our project focuses on helping farmers by reducing extra use of pesticides. To solve this problem, we are working on a smart spray robot. This robot takes pictures of plants, uses AI to check if the plant is infected, and sprays pesticide only when required. That means no waste of chemicals, less cost for farmers, and it's also safe for the environment. So the best part is it's low cost and gives farmers precision farming at their level. Now to explain how we built the system, I will hand over this to Fahim Ahmed. So coming to the technical approach, so before we dive into the technologies used, I will explain everything more. So there are three main parts of our system. So the first part is the camera. Hi, your voice is not audible. ফাহিম তোর সাউন্ড খুবই কম আসছে, একটু বলবো যে হেডফোন কানেক্ট করলে আর হচ্ছে ল্যাপটপের একটু কাছে এসে কথা বল তাও হবে। Am I audible, sir? Yes, yes, clear. Sir, am I audible now? Yes, yes, please continue. Yes. You are audible. Okay, I'm continuing with the Please, presentation. please continue. Okay. So there are three main parts of our system. The first part is the camera. So camera will send images that is clicked by it to the controller. The controller will process the image for detection of pest. And if spraying is needed, then it is triggered the spraying system as per need. And in between this whole process, we have a mobile app. So what will the app do? It will provide the emergency stop button for controller and the whole system. And also the controller will send logs, that is the images clicked, whether spray is on or off, and the timestamps to the mobile app. So now here I have a flowchart explaining how the image processing is done. So two scenarios can happen. So one is the plant of which the image is clicked. There is visible insects. So to detect those visible insects, we'll use YOLO algorithm. So if insect is detected on the plant, then we will spray and log will be sent to the app. And if not detected, then no action will be taken. Okay, so fine. Sorry to interrupt you. This diagram is very clear. Just tell me where you have this camera and where you have this nozzle to spray this one. Is it a combined device or you have some other system?
সিস্টেমটা বলো কেমন আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। So system is mainly a wheel-based rover used in this. একটা কার থাকবে, গাড়ি মতো থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার গাড়িটা কি তোমার যেটা আছে সেটা তুমি মেনশন অবশ্য করোনি তো, তোমার ওই গাড়ি কি তোমার যে ল্যান্ড আছে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড তার উপর দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে? হ্যাঁ স্যার। ওকে। তো স্যার চেসিসটার ব্যাপারে আমি এটা বলবো যে দুটো অপশন থাকে মেইনলি চেসিসের। ওয়ান ইজ দ্য হুইল বেসড রোভার অ্যান্ড দ্য আদার ইজ ড্রোন। So in case of wheel-based rover, the problem is that it can go through the plants if the plants are closely packed. So, and if the plants are tall, then also wheel-based rover will cause problem. And this problem is solved by drone. Drone can cover tall plants, and also if the plants are closely packed, then also no problem is caused in drone. But drone can carry only less amount of pesticide, where wheel-based rover will provide some benefits. আর তোমার যে ক্যামেরা থাকবে ক্যামেরাটার রেজুলেশন কেমন হবে, বা তুমি যে স্প্রে করবে তার পাওয়ার কনজাম্পশন কেমন হবে? স্যার ক্যামেরার রেজলিউশনটা থাকবে 4609 বাই 2592 at 12 মেগাপিক্সেল। 12 মেগাপিক্সেল থাকবে, আচ্ছা। আর তোমার তুমি যে ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলবে কত ইন্টারভ্যালে ফটো তুলবে? স্যার 30 fps। 30 fps। না তুমি তো ভিডিও করবে না ফটো তুলবে সেটা বলো। না স্যার ফটো তুলবো, মানে ফটো তুলে সেটা হলো গিয়ে ওপেন সিভিতে পাঠাবো, মানে ডেস্কটপ নোটে পাঠাবো। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা করতে গিয়ে মনে করো যে তুমি তোমরা তোমরা কোন মেথডে যাচ্ছ, ড্রোন বেসড নাকি হুইল বেসড করছো? স্যার আমরা স্যার আপাতত স্যার আমরা হুইল বেসড রাখছি, কিন্তু হুইল বেসড করছো। তাহলে তাহলে তোমাকে যদি হুইল বেসড হয় এটা কি অটোনোমাস হবে নাকি নিজেরা ম্যানুয়ালি হুইল বেসড হবে? অটোনোমাস হবে। অটোনোমাস হবে। সেই ক্ষেত্রে তোমার লিমিটেশন কি আছে? কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন? না তুমি যে অটোনোমাস হয় তাহলে লিমিটেশন কি আছে তোমার সেই ক্ষেত্রে? কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি এটাকে ইউজ করতে পারবে, কোন কোন চাষের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবে না, কোন এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে তুমি? হ্যাঁ স্যার। তোমার টার্গেট এগ্রিকালচারাল যেটা আছে, ক্রপ যেটা আছে, সেগুলো কোন কোন ক্রপের জন্য তুমি তোমার এটা ইউজ করতে পারবে আর কোনটাতে তুমি পারবে না? স্যার যেগুলো ছোট প্ল্যান্ট হয় স্যার, মানে যেমন আলু বা লঙ্কা, এই সমস্ত কিছু যেগুলো ছোট ছোট প্ল্যান্ট হয়, মানে হাইট যাদের বড় হয় না আর রো ওয়াইজ যাদেরকে লাগানো হয়, মানে দুটো রো এর মাঝখানে গ্যাপ থাকে, এরকম প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা হুইল বেসটা ইউজ করি। ওকে, তার কারণ তো আমি এটা মানে এটা জিজ্ঞেস করছি, তার কারণ তোমার যে হুইলের চাপে তোমার গাছগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, প্ল্যান্ট নষ্ট হতে পারে, তো এটা একটা ইস্যু অ্যাকচুয়ালি তোমার এই যদি হুইল বেস্ট করো আর কি। হ্যাঁ স্যার, সেই জন্যই আমরা স্প্রেয়ার মডিউলটাকে এমন রাখবো যেন ওটাকে ড্রোনেও ইনস্টল করা যায়। ওকে ওকে ওকে, তোমরা কিছু ট্রাই করেছো? না স্যার, এখনো আমরা কিছু ট্রাই করিনি, বাট আইডিয়াটা আমাদের রেডি। ওকে, আমার আর কোনো কোশ্চেন নেই কারণ অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে। স্যার আপনার যদি কিছু কোশ্চেন থাকে। শান্তনু স্যার আপনার যদি কিছু কোশ্চেন থাকে করতে পারেন। হ্যাঁ, জাস্ট শো দ্য টাইটেল স্লাইড। আমাদেরটা এরকম দিকে গেছে, Is it your title slide? This is your title slide. So you are trying to first detect where is the requirement of pesticide testing. How you are detecting it? So through camera input and image processing. So have you done anything, or it is just concept? So now it's concept. Okay. Now what kind of camera you can use?
So we are using high quality pi camera that is fruitful for this kind of image processing. How much is the cost? Do you know the cost? Around Sir, 2000. 2005, 2000? around 2000 to 3000. That is the cost of the camera. Yes, sir. How you are knowing it? Is this just one estimate or you have seen Amazon or something? So we have seen. Yes, sir. I searched in Amazon and other websites. Normally IR cameras are costly, and then this image analysis is also costly normally. I don't know what is the range and all those things, whether it will actually serve your purpose in the field, that I don't know. But anyway, the idea is not very novel. What is your novelty then? So mainly we are focusing on the common module for drone and wheel-based rover. But today also, some of your friends also have presented similar ideas actually, and it is also not very common, not very new. Manybody have tried, and in some advanced country they have already started this. So, what is the your new idea? Sir, the main thing is through image processing, we are not only detecting pests, but also we are telling that if the plant has any diseases like nutrient deficiency or it has viral or fungal infections or the plant is completely healthy. So that part is also covered. Okay. Okay, so you try to do something prototype, not only concept. Huh? Yes, sir. In a low scale also, you can try to build up something. Definitely. Okay, fine. ওকে, পার্টিসিপেন্টদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তোরা প্লিজ ক্যামেরাগুলো অন করে একটা স্ক্রিনশট নেওয়া হবে। অ্যাজ আ কনক্লুশন স্যার, আপনাদের খুবই থ্যাংক ইউ জানাবো, শান্তনু স্যার এবং সৌরভ স্যার, আপনারা নিজের এত ভ্যালুয়েবল টাইম দিয়ে আমাদের এখানে ছিলেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ওকে, তো সৌম্যজিৎ পণ্ডিত, তুমি কি ছাত্র না হ্যাঁ স্যার, টিচার? হ্যাঁ স্যার আমি স্টুডেন্ট স্যার, থার্ড ইয়ার ইসি স্যার। তোমাদের ওখানকার আর কোনো টিচার নেই আজকে? হ্যাঁ স্যার, এখানে আছেন স্যার, সৌরভ স্যার আছেন আমাদের হ্যাঁ স্যার, ডিপার্টমেন্টের আমি টিচার আছি। স্যার। আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের? হ্যাঁ হ্যাঁ কোন ডিপার্টমেন্টের? আমি ইসি ডিপার্টমেন্টের। আচ্ছা আচ্ছা, আর কেউ নেই? না, অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের অনেকগুলো প্যানেল হয়েছে, তো অন্য প্যানেলে অন্যরা নিচ্ছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে যেটা করবো, যেটা হয়েছে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দেবো নাকি, সই করে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে সৌরভবাবু একটা পাঠান, আমি একটা পাঠিয়ে দিই, ওরা অ্যাভারেজ করে নেবে আর কি। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমরা পাঠাবো, ওরা করে নেবে স্যার, ওটা অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সরি ফর দ্য ডিলে স্যার, এতটা দেরি হয়ে গেল। ওকে, ঠিক আছে, আমি তাহলে লিভ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে।